kenn du leen tollare Habib Couture nag moom mooy borom ciseau bu doore bi xoolal leen ma sansa yi rafet yi dama ne ñaw ca dog ba ana jigéen ñi est-ce que xam ngeen ne Habib Couture moom mooy seen xarit ndaxte bu leen duggee ci biir bitigam bi mun leen amal bépp bagage bi ngeen soxla pour mottali seen sansa bi dama ne Habib moom rek moo leen naa jaay piis ñawal leen ko ci ñaw bu rafet ñaw bu toog ñaw bu baax waaye it tegal leen ci poos daala ak ay takkaay yu amul fenn ana góor ñi waaye alaaji aasi kenn du leen bàyyi gannaaw Habib Couture daf leen di ñawal xaftaan yu rafet te li ci gën a neex mooy Habib Couture day ñaw ñawi mag ak ñawi xale korite ren jii Habib Couture borom ciseau bu doore bi lépp lum dogut ñaw ba des na kon nag daw leen léegi nii dem seeti Habib Couture foofa sa marché Talinding bi wala ngeen jokkoo ak moom si 736 4561 736 4561 wala ngeen oo ko si 349 2198 349 2198 ak Habib Couture kuy dóora man kuy saaga waaye it kuy yoddu sa xët te quality jas na ñoo yor seen cumbukaay tur day uyu borom jas na piir soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jas na yow number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality jas na amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality jas na amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jas na ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi make-up artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay make-up product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jas na si 250 01 24 ak quality jas na taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it bégal sa alaaji aas borom ciseau ak abakati ciseau kenn du leen tollare Habib Couture nag moom mooy borom ciseau bu doore bi xoolal leen ma sansa yi rafet yi dama ne ñaw ca dog ba ana jigéen ñi est-ce que xam ngeen ne Habib Couture moom mooy seen xarit ndaxte bu leen duggee ci biir bitigam bi mun leen amal bépp bagage bi ngeen soxla pour mottali seen sansa bi dama ne Habib moom rek moo leen naa jaay piis ñawal leen ko ci ñaw bu rafet ñaw bu toog ñaw bu baax waaye it tegal leen ci poos daala ak ay takkaay yu amul fenn ana góor ñi waaye alaaji aasi kenn du leen bàyyi gannaaw Habib Couture daf leen di ñawal xaftaan yu rafet te li ci gën a neex mooy Habib Couture day ñaw ñawi mag ak ñawi xale korite ren jii Habib Couture borom ciseau bu doore bi lépp lum dogut ñaw ba des na kon nag daw leen léegi nii dem seeti Habib Couture foofa sa marché Talinding bi wala ngeen jokkoo ak moom si 736 4561 736 4561 wala ngeen oo ko si 349 2198 349 2198 ak Habib Couture kuy dóora man kuy saaga waaye it borom ciseau bu doore bi mbokk yi nuyu leen rek si Gambian Talents TV seen favorite online television bi nga xam ne saa su ne moo leen a indil lépp loo xam ne mu ngi xew fii si tundi Gambia ñu leen ko indil saa su ne fu mu nekk nii nag ñu ne local government election su ne local government election moo nekk ñi nga xam ne ñoo nekk si gox yi muy councilors yi ñi nga xam ne ñoo bëgg a taxawal li nga xam ne mooy seeni tunda jamono ji nag Gambian Talents TV ñu ngi fu ne ñu ngi dugg fu nekk ak suñu ñi nga xam ne ñooy suñu reporters ku nekk si gars yi ñu ngi si different place bu ko defee nag dineen call gars yi ñu wax ñu lan la gars yi am si seeni tunda ku mel ni président Adama Barrow jamono ji nag génn na State House
moom ak ki nga xam ne mooy jabaram di Fatoumata Baro ñu ngi noonu ñu ngi ànd ku mel ni Talib Bensouda tamit mu ngi ànd ak jabaram ñoom ñaar ñu ngi ànd foofu noonu si juma pipeline different people ñu ngi leen gis ku mel ni ki nga xam ne nag moo nekk ñoo xam ne dañ bugg a taxaw chairmanship foofu noonu si tundi Brikama ñoom it ñu ngi foofu noonu si Brikama Sheriff Konte tamit mu ngi fa waaye it askan bi di leen wax ne nag li nga xam ne moo nekk IEC lépp loo xam ne ñoom it ñu ngi ko taxawal dinañ leen ko email ñi nga xam ne nag ñooy PA di PAA ba tey it PAP ñoom nag am nañ ñaari candidate ñoo xam ne ñoom leen taxawal ñi nga xam ne nag ñooy NRP ñoom nag taxawal neen 4 candidates ñoom leen taxawal ñi nga xam ne ñooy PPP ñoom nag taxawal neen 9 candidates ñoom leen taxawal APRC ñoom nag taxawal neen 17 candidates ñi nga xam ne nag ñooy PDOIS ñoom nag taxawal neen 27 candidates ñi nga xam ne ñooy GDC ñoom nag taxawal neen li nga xam ne moo nekk 36 candidates ñi nga xam ne ñooy NPP ñoom nag taxawal neen 99 candidates ñi nga xam ne ñooy United Democratic Party di UDP ñoom nag taxawal neen 102 candidates si li nga xam ne nag loolu la gaay yi jot teg li nga xam ne mooy IEC nag ñoom nag wax neen ne political parties yi nga xam ne ñoom ñoo taxaw this time around bari neen lool ba nga xam ne nag parties yi nga xam ne ñoom ñoo jot a taxaw muy candidate si di 299 candidates ñoom ñoo taxaw bu ko defee rek dinañ call inil leen kenn si suñu team bi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu noonu si tundi Serekunda Fatoumata Sanyang ak Binta Baji ñoom nag ñoo fa nekk bu ko defee nag dinañ waxtaan ak gaay ñoom it ñu wax ñu lan leen xam si lu nekk foofu noonu waaw Fatoumata Sanyang nag moom mu ngi jàppa ñu ne laynam bi mu ngi xat si jamono ji dinañ try xool ndax dinañ am Sirifo Fay foofu noonu sa base su ko defee rek ñu wax ak Sirifo Fay seet ko moom it naka la taxawee ak base ndax ñiti génn neen fa ndax génnawun lan moo fa nekk di am jamono ji dina leer Sirifo yaa ngi live and direct on Gambian Talents TV nuyu neen la Hello Sirifo yaa nga ne naka ma ne fu ma nekk ni biir base lu nekk di dox fii nii mooy turnout bi moo foo nit yi nekkuñ di génn lu foogee ne nit yi dañooy génnee noonu nit yi nekkuñ di génnee noonu so dama demoon live woon nit yi lu nekk di daw biir base fii nii right now waaw fu mu nekk ni wane naa ko nit yi lu nekk di daw nit yi nekkuñ di génn fu mu nekk ni ñu ne police station ñu ngi toog they are not attending anyone because of people are not coming out noonu lañ toogee nii fu mu nekk nii so Sirifo soo ñu mënoon a utal interview bi benn o ñaari nit rek ñu dégg from the horse's mouth okay assalamualaikum aldimbara abe yari tungole kotanati lafa no ngat domandi ne fonun pour carte fayola Kenya because on baje kan turn out on is very poor yes so coming be life if you can say something ye ko ni nyaadi le anu ngabida kan nyaadi le fana definitely anyway mol nyanta fundilale mol ma fundile mol nyanta fundilale andum sai tembe dugalle atol kono anin penkol kono be fundina so that ni fundi mol fundila ba hani ka bi dolbe ko bala voting is very important not for
us, but for everybody, every citizen. Thank you so much. Assalamu alaikum. Story Madum. Itu aja sama jallo leti. Aja sama jallo. De. Okay. Selen di parce que santé wala kono nga parce que nga cinema. Di biggest police station ni parce que wala mo parce que Yusuf wala rek. Bari nga je comme tona do ni mo dina ka nyami ya je le sen police station do. Ay be diri ne be bulo bilari ñoko because of mo le di right now. Ina ko ne mo ne so de ni ko no la ken mu ne o sa. Yalo post ko mo be sunkaro kono. Bari mo dol natale nak ni biro fayle. Dol tata marché wot. Bari be nalale yalo mo jama bi di ima lonko nyin local government capte fayolo gena important so akuma yata bakele bari inshallah molbe dunkan kordato korla molba faka mole ko ye finti adum finto be kelale ibe baro bero faylale inshallah rabbi ba fayla anyamale ade okay abaraka bake aja ko majallo abaraka bake ñun yëpp diga te lolu fatamba fuñ nekk ni lu mu nekk di dox ni gis nañ am nañ ñu nga xam ne mën nañ ci wax dara ben tay mën nañ dem tamit dino signé ay set su fekkee dañuy am nit ku nga xam ne mën naa wax ci dara ci affaire bi waaw Sirifo lan nga fa ne moo responsible IEC ñoo sensitize nit yi si yëfi élection bi ne dafa tombé ak li nga xam ne moo nekk or bi ndax nit yi ñoom ñoo toog rek bañ a dem vote ji fu mu nekk nii kay moom IEC kay moom def na sensitisation bi ñëpp xam ne voting bi dafa war a naa tombé ak weeri koor ñëpp xamande loolu bii moom turnout bi dafa pore because xam nga ne affaire bi ci weeri koor bi la nekk. So it's not easy for people to be coming out for voting because xam nga ne ñëpp xam naaj base bi naka la mel xaw ma body combo yooyu noonu waaye base fii nii ku nga xam ne danga musa dëkk fii nii wala ngay dëkk fii nii danga xam naaj bi naka la mel biir base so dafay tax ne dafa am ñeneen dañooy wax ne naaj bi muy tànga lu ma mun a génn a dem voting so bii nii moom dafay métti si man ya so ñeneen tamit ñu ngi wax ne IEC xam nañ ne weeri koor bi is not easy so waruñu def affaire bi si weeri koor bi tamit Sirifo laal nga point bu am solo nga ne ñeneen dañ fil ne IEC daal waru ko naa def si weeri koor bi fooguloo ne élection bi fu mu dee nekka foofu rek la dee nekka weeri koor bi moom daf dee rotate waaw weeri koor bi xam nga daf dee rotate waaye xam nga ne fii nii musoon naa def tamit benn voting tamit ci biir weeri koor bi gis nañ turnout boobu tamit naka la foowee woon tamit so bii tamit tombé ak weeri koor bi so da ngay gis ne obviously bii moom dafay gën a métti fu mu nekk nii sax su fekkee ne mun naa woon ci kaw tali bi dañuy gis tali bi naka la boori ne tali bi muy is very boring so da ngay gis nit yi naka lañ dee doxee sax nga xam ne sax turnout is very very poor. All right, Sirifo, gisuloo fa benn big dignitary in the National Assembly member or gisuloo fa koo xam ne politicien bu mag la koo xam ne génn na dem vote fu ma nekk nii dama waxtaan dama call benn député kooku mu ne ma ne dañuy génn dem nañ round pour oote nit yi pour ñu mun a génn ñëw vote so ñoo ñu ne loolu lañ dem so kooku xëj na ci kanam tuuti mun naa koo am so wax na ma ne mun na su ñëwee saa bi nii mun naa koo gis ma waxtaan moom all right so dinañ la bàyyi Sirifo ba si kanam bu ko defee rek nga demal ñu live su ko defee rek dinañ share screen ok jërëjëf sa liggéey rafet na Sirifo Faye Bakary Badji léegi moo ñëw fu mu nekk nii ñu indi Bakary Badji Famata Sanyang dinañ la call bi ko defee rek ki nga xam ne mooy Bakary Badji bi nga xam ne moom moo taxawal NPP jamono ji nag moom moo dem vote ji fi nga xam ne nag mooy Tundaam mu nekk Ibo Town ñu baree bari xamee ko foofu noonu sa Ibo Town kon nag fu mu nekk nii Bakary Badji mu ngi foofu noonu dinañ ko jël ñu xool naka la demee ak Bakary Badji ak lan la moo def jamono ji foofu noonu hello na ngeen def yéen a ngi live and direct Binta Badji nuyu neen la nga wax ñu fan nga nekk ak lan moo fa xew ñu ngi fi nga xam ne moo nekk Josuwan Ibo Town Ward fu mu nekk nii électoral comme ñi nga xamante ñoo taxaw councilors yi ci di Habib Cissé sànni na carte ba pare ki nga xamante ne moo nekk Mamba Jiba
taxaw independent candidate moom it sànni na ba pare ak ki nga xamante ne moo nekk Bala Jagura moom it independent la taxaw kooku tam sànni na ba pare léegi fu mu nekk nii ñu ngi dem towards beneen police station Bakary Badji moo fa war a sànni kàttan so ñu ngi dem towards that police station. léegi soo ma munee interviewal Bakary Badji rek ñu dégg from Bakary Badji dina ma doon neex. waaw incha allah suñu àggee si police station boobu noonu rek ñu ngi dem ni towards the police station. all right jamono ji lan moo xew foofu. waaw fu mu nekk nii nit yi bëri wuñ ñooñu ñu génn si pour ñu sànni karta taat police station bi moo xala tane boobu nit yi génn si nañ pour ñu sànni foofu si Ibo Town waaye fu mu nekk nii first police station ak second boobu nit yi benn lañ doon génn si pour yow sànni léegi ñu ngi dem si beneen police station fi nga xam ne foofu la Bakary Badji war a sànni xool foofu tamit lu mu mel. Binta lan nga foog moo tax police station yi bariwul nit lan nga foog moo tax nit yi génn si woon vote. ndaxte nit ñu bëri dañ foog ne presidential election bi moo gën a important pour sànni than the local elections yi ndaxte nit ñu bëri even to society sooy soog di waxtaan ak gars loolu lañ dee faral di wax dañ foog ne presidential election bi daal moo gën a important li nga xamante ne moo nekk local election fii Binta wax nga lu am solo ne presidential election bi ñu bari den fo ne moo gën a am solo fooguloo ne ñiti den fo ne président bi moo dee liggéey dan ñi nga xam ne ñooy councilors yi because sometimes ñeneen dañ laa ne councilor bi sax man xaw ma ko. loolu moo nekk problème bi and ñu bëri dañ loolu lañ fail to understand ne local elections yi moo gën a important li nga xamante ne moo nekk presidential election ndaxte ñi ngay gis ñoo mun a xam lan moo nekk sa métier si sa biir gox ak ñu daal di dem toog fi nga xamante ne moo nekk si government bi pour wax seen métier foofu noonu pour ñu mun a leen koo fajal waaye nag ñi fi dañ foog ne li nga xamante ne moo nekk presidential election bi moo gën a am important li nga xamante ne moo nekk local elections bi yaakaar naa dañ xala réer ak biir mbir moomu naka waa AIC ñu ngi fa jamono ji. waaw gars yi nga xamante ne ñoo nekk ci agency ñoom ñëpp ñu ngi toog foofu noonu di def seen liggéey pour gis ne mbir mi dem na comme lu mu war a demee police station boo dem yaa ngi fa fekk ñi nga xamante ne ñoo nekk agency ñëpp ñu ngi toog di def seen liggéey ku ñëw ñu daal di au surtout maag la ñëw nga pour sànni li nga xamante ne moo nekk ak presque. all right so jege nga Bakary Badji na jege ñu loo ko. waaw jege naa ñu ko waaye suñu demee ba foofu na ñu ngi nii di dox towards foofu noonu. all right kon dinañ la bàyyi ba si kanam soo demee ba jegeñ ko rek mun nga ñooy oo. ok thank you. all right jërëjëf kooku mooy woon Binta Badji Bassène moomee dégg ngeen li nga xam ne loolu la jota daaral foofu noonu bu ko defee nag dinañ try ku seet na dinañ am ki nga xam ne mooy Sheriff Konte moom mi nga xam ne nag mu ngi all the way foofu noonu sa biir Kaama jamono ji nag comme ni ma leen ko waxee yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan parti candidate si 299 ñoom ñoo fa nekk ñi nga xam ne nag ñooy jigéen yi maanaam jigéen yi nga xam ne muy female yi nga xam ne ñoom ñoo taxaw Sheriff Konte am neen ko Sheriff yaa ngi live and direct fii si Gambian Talents nuyu neen la. allo Sheriff nuyu neen la yaa ngi live. waaw fay naa. Sheriff ñu bàyyi la rek nga nuyoo suñu mbokki mandinka yi wax ñu fan nga ne ak lan moo fa xew. Nde mol folto na borom mi weccu be rola kay dem na ko ñanta mola me ko futle atenyin kaste fa blato me alon ko wona NPP la candidate aussi décidé c'est pour chairman CP ala tout espace region téléphone na ta kaste fa le barabu ta jenne de ko fata ta woni mana nak kata yola polis officer ini immigration professional ada mau macam mana bola udah jadi bari mul mil nata kata bari asiat ini ne bari kome mul kami aku dorong oleh aku mil istahan saya berkana oleh siapa kata oleh kono atau sungkar oleh tempo mul la fitu semanda ulo aku kasih siapa tu dah bari sini ada nak le ai kata file koran naik bukan tentang file boleh ando ngata so Sheriff among ñi nga xam ne ñoo nekk politician si kan ak kan moo ñëw taxaw foofu noonu ku saani karta
Memo long in them all away in councillor electoral. So councillor electoral 93 candidates wolle kana pour kana kaste wolle candidate wolle nota pour consider any attending response kono 193 on data review 20 of them they are female candidates. Shirif yokal bad bi tuti are all men they are review but they are review fanang NTP candidate on londele UDP candidate on londele and UDP tapon wala chiara they are review fanang attending PDOIS candidate on londele meta kaya ko candidate lulula but parties men ko Gambia Moral Congress and in particular party don't be yellow one more londe bari Gambia all party under the leadership of BB Dabo at least candidate clear tole attain lado attain West Coast region auto in Tembola many along ko wolle be kasile asira on yesa pour kalo abaraka baake Shirif Konte si kanam tuuti xam naa dinañ la indiwaat jërëjëf Fatou baraka baake ora jërëjëf Moussa xam naa dinañ ini Aïssatou Koli moom tamit si kanam tuuti rek nga indi ñu tuuti images si ko defee ñiti ñu mun a gis li nga xam ne nag moo nekk di xew mbokk yi comme nu ma leen ko waxee suñ different team members ñu ngi si different regions si kanam tuuti nag dinañ leen inil gaa yi kenn par kenn su ko defee rek ngeen mun a gis lan la gaa yi di def foofu noonu comme mbokk yi nu ma leen ko waxee rek ñu ngi nii IEC waaye it Aïssatou Koli moom moo àndoon ak président Barrow Aïssatou nuyu naa la. hello Aïssatou nuyu naa la. Fatou sey naa la. yaa ngi live and direct ñun laa déglu nga wax ñu yow foo ne ak lana fa xew. Thank you very much, Fatou. And di nuyu suñ bi aussi ñu fa nekk di leen wax ne rek tey la local government election si konka IEC noonu lañ ko tëjëlee so ñu ngi Banjul and right now yaagut noonu la His Excellency President Adama Barrow mi nekk njiiti réew mi mu dal di cast vote bi ñu gis ko nag mu ànd ak First Lady Fatoumatta Bah Barrow ak Lady Sadio Mbale Barrow together with other senior government officials ñoom nag ñoom ñu ko nekkoon ak IEC chairman bi. IEC chairman bi Alieu Momar Njie. yes moom tamit daal dina accompagner président bi bu mu doon waaw. lan moo xewoon foofu noonu. dara ma wut président bi bu mu ñëwee dafa dugg si biir sànni carte mu ak media bi président nag bi lu mu wax moo nekk ñaax na nit yi ñoo nga xam ne ñoo nekk Gambien si ñu génn ñu daal di dem sànni ci carte moom daal wax na ne local government election si important na comme que moo important na dina the presidential election si ak hello. yaa ñu ngi laa dégg go ahead. Yeah, so mom, one the local government election fee is important. So Gambians should go out. He urged all Gambians to go out to exercise their civil rights as Lowling senior walum exercise the vote. So Lola, why President becoming one local government election fee is very interesting. Look at Monica because society Angurambi executive we see party NPP la neka society majority committee assembly mu ne NPP la waaye su ñëwee nag council si loolu nag mokta mu gën a interest because opposition si ñoo ko gën a bari so wax na ne moom daal moom he very optimistic and then su ñoo announce results si tey si ngoon most of the results and most of the seats yoo xam ne mu nekk council si ni si turi NPP la moo nekk. maanaam président Barrow daal dafa óolu ne partem daal mooy jël ndam li. Wow. Today, when you actually see the president, you know how excited he is. He's so you say listen, Mr. Warner, and probably they did their homework well in compared to the last elections. We have that much faith in Banjul and in KM. But then the president is overwhelmed, and he's very optimistic of winning a landslide victory, even though you have the turnout for this local government elections is very low. And
we were actually expecting a high turnout in Banjul, but that was not the case compared to 2018. They have the highest turnout in Banjul so far. Yes. So Aïssatou suma la déggee bu baax a baax a baax président bi ku ko gis daal xam ne daal óolu na boppam óolu na partem óolu na ne partem bi di NPP daal ñoom ñooy jël ndam. Wow, come here, he's very optimistic. You know, he's in high spirits that they're going to win this election, and so we will see how it goes because they got come you can actually take the horse to the river, but you cannot actually force the horse to drink. So we'll see how best it goes. Looking at some of the things that is happening, this on this election, watching the civil society organization. Come together for new observe election nomination see some of the things you have some campaign trail see ñoom daal resume nañ ne NPP ak UDP te ñoo nekk parti yoo xam ne su ñëwee election fraud maanaam jox ay duulin ay saaku maalo ñoom daal jox nañ loolu lu bari electorate si so daal ñoom wax nañ ne su bu fekkee list bi la NPP moo ko top together with the main opposition party. So yes, looking at the president, you will definitely see how he is. He's in high spirit, of course, very optimistic of winning a landslide victory despite the low turnout. Yeah. So IEC chairman bi actually dafa joxe speech or lan la demoon defi ji foofu noonu soo ñu mënee wax. Bu président bi voté ba pare mu delluwaati si state house mu nekk président bi IEC nag waa chairman bi waxtaan ak journaliste bi moom daal wax na ne su ji wàllum vote turnout bi moom daal he still optimistic as well ne nit yi ba léegi dañoo génn si probably si weeri koor lañ nekk ak the last 10 days because xam ne nit yi dañ dee dem julli guddi laa miin so moom mu ne ba léegi moom he still optimistic nit yi people will come out and vote. IEC chairman bi tam wax na ne su ñëwee wàllum election si ñu ngi ko gis ñu ko observe si weeri koor moom daal wax na ne so looking at the presidential elections after presidential elections si 4 months lañ joxe for the parliamentary elections. After parliamentary elections they said a whole year pour ñu prepare for this councilorship election. So moom daal wax na ne loolu constitution bi noonu la ko waxee ñoom daal amuñ ci power but they hopeful ne change of constitution bi su amee some of these things will be amended. Aïssatou wonderful coverage nga def foofu but still naka yeneen ñiti like yeneen ministres yi kan nga fa gis. Pardon? Yeneen ministres yi kan nga fa gis. Well, gis naa minister bu interior bi mi nekk Siaka Sonko gis naa tamit presidential advisor mi nekk Henry Gomez mi tam aman nañ ko waxtaan ak moom Henry nag moom you know the man is always energetic so am ak moom interview moom daal wax na loo xam ne daal moom mu ne ñoom daal foog nañ ne moom mu ne foog sa amul de mu ne foog amul lan moo am. waaw moom mu ne foog amul de waaye ñoom dañoo win election bii nii faatu so moom daal wax na ne soo déggee wiiw rek NPP ñooy win election bi. So Aïssatou different from ñooñu ñan nga gisaat. Different from ñooñu tam gis nañ the aspiring candidate for NPP su ñëwee wàllum mayor mi nekk Ibu Faye te moom tamit waxtaan na ne yow moom su wàllum moom lu mu gisee election turnout bi ak moom daal ndax moom tamit am na gom-gom mi ne parti bi dinañ win Ibu Faye nag moom tam wax na ne moom daal moom amul gom-gom te waaye moom xam na ne incha allah ñoom seen parti bi ñoom daal dañoo win landslide victory as well. Ibu Faye moom mi nga xam ne dafa bëgg a taxaw mayoral election right. waaw moom moo nekk the candidate for the National People's Party for May 20th mayoral and chairman election. All right Aïssatou Colley si kanam tuuti dinañ la koolaat nga dem rek utalati ñu yeneen coverages just like comme ni ñu koy defee si Gambian Talents TV jërëjëf.
all right dégg ngeen loolu Aïssatou Koli moo leen indiloon président Adama Barrow si li nga xam ne nag moo nekk taxawaayam bu ko defee rek ñu dem jëli ji Binta Badji ak fi mu ne seet lan moo fa nekk ak naka la fa demee kon nag mbokk yi Gambian Talents TV ñun ñoo leen a indil lu leen kenn indilut ki nga xam ne nag moo nekk Bakary Badji dafa dem vote ji jamono ji Binta ñu ngi ko try nag waaye line am bi mu ngi busy but then viewers toog leen rek di seetaan Gambian Talents TV comme nu ma leen ko waxee we are all over the country su ko defee rek ñu indil leen different people nen tryaat xool ndax dinañ amaat Binta Badji comme ni ngeen ko déggee rek Aïssatou Koli mi ne président Barrow dem na vote ji am na yaakaar bu baax a baax ne parti am bi di NPP daal ñoom ñooy gagné Binta Badji nuyu nañ la. waaw maa leen di fay bu baax a baax. all right Binta lan moo xew foofu. jamono ji ki nga xamante ne moo nekk ministre of Youth and Sport te léegi taxaw li nga xamante ne moo nekk maire bi di Bakary Badji moo daal di expliqué carte yi nga xamante ne moo nekk vote. all right so indil ñu Bakary ñu xool ko ñu seet naka la taxawee. ok right now ñu ngi di xool li nga xamante ne moo nekk plan bi pour mu daal di dugal ci biir sànni li nga xamante ne moo nekk vote sam bi. all right so dafa am ñi nga xam ne ñoo ko dar ndax kenn darabut ko. non léegi la door di sànni li nga xamante ne moo nekk vote sam bi léegi mu ngi génn ci pour ñu daal di am waxtaan. all right so different from Bakary Badji kan nga gisaat foofu. na current lu fi Bakary Badji moo fi nekk ngo. Bakary Badji rek nga fa gisabum. waaw léegi mu ngi nii di ñëw am waxtaan ak presse bi fu mu nekk nii. all right so Binta indil ñu loolu gis ngeen ko Binta liggéeykat bu rafet bi nga xam ne moom moo leen nekkal foofu noonu si tunda bi nga xam ne nag mooy foofu noonu si Joshua Ward su ko defee rek ñu bàyyi ko mi ne dinañu indil Bakary Badji mi nga xam ne pare na ku waxtaan ak presse bi Binta Badji. waaw Fatima fu mu nekk nii di ngeen ma may tuuti ndaxte kii di Bakary Badji dafa ñëw pour joxe ak kàddoom si presse bi ñu déglu ko. all right. ok. kon beautiful viewers ñu gën a toog rek di déglu ki nga xam ne mooy IEC chairman bi moom it dafa mel ni dugasi na Nabiya so ma mu ne dem utal IEC chairman bi wax ko ne Fatou dina bugg a am ak moom few minutes wax dina ma doon neex gaa ngi just koof ak seen moto bi please trial ma loolu Nabiya. so yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan tamit mun ngeen a seen comments seen contribution su ko defee rek ñu riidal leen ko bu ko defee rek askan bi ngeen xam lan mooy go ahead képp koo xam ne rek am na something loo xam ne mu ngi dem wrong rek mun ngeen ñu ko wax su ko defee rek ñun dinañ leen ko indil bu baax a baax IEC chairman bi ñëw na mu ngi side bi nii la moto bi demee so Nabiya oyal ma ko yow dama nga oyal ma spokesperson bi Mr. Kane ku mu ñëw ma mun a waxtaan ak moom hello Binta. waaw ñu ngi ñëw start interview bi. waaw ñu ngi leen a déglu comme ni ngeen ko déggee rek fu mu nekk nii am na ñoo xam ne withdraw woon nañ li nga xam ne mooy seen candidature bi nga xam ne moo nekk ku taxaw parce que ni ko gars yi gisee la ba tey it ñu ngi ko fogee. Fatamba. yes Binta. waaw Bakary Badji mu ngi joxe speech am bu nekk nii mais la ñu tuuti rek. dafa joxe speech. waaw dafa joxe waxam si. all right kon nañ déglu speech bi. Well, alhamdulillah, sant yàlla is moo daanaka bii moo nekk fourth phase yi li jeexal election cycle yi 2021 2022 23 actually so kon naa ni trop ne ñu ngi waaj a jeexal election cycle but tamit turnout bi foog naa moom mooy problème bi parce que soo seetloo bi turnout dafa low trop compared to yeneen election yi so xëy na disappointment yooyu la ñu am mais nit ñi farataluñ li nga xam ne nii moo nekk local council election te loolu daanaka soo ko xayma mu bokk na ci li gën a am solo ci élection parce que ñi ñoo tànn ñoom ñooy dëkk ak nit ñi ñoom ñooy war a saafara nit ñi seen problème te ñooñu ñoo nekk force contact bu dara amee ci communauté waaye nag
ñi am nañ choice pour vote wala ñàkk vote. You are fine on the ticket of the ruling party, and then you are contesting almost all the vote. Are you hoping to see your party in majority? Yes, we are hopeful. We have 19 wards in the municipality, and we're definitely hopeful that at the end of the day, we will definitely have a majority in the council that are going to be elected today. That's the hope, and we believe in that. So what can you tell us about the voter turnout? The voter turnout is very low, disappointingly. As you can see, we expected more than what we have. We probably know it has been a practice here that when it comes after the presidential election, then things start to dwindle. We have less in the parliamentary and then less in the local councils. But what we've seen today is even lower than what we expected. But again, our wish would have been for people to come out. No matter who they want to vote for, the important thing is for them to vote. But not coming out at all is not the best thing. But again, it's a democratic society. People will have a right to vote or not to vote. What we would do is to encourage those that are still sitting at home to come out and exercise their civil rights. Yeah, obvious. It will. It might not be a direct hearing of the outcome of the mayoral, but it has a high indication of the party that would get majority seats would ultimately be the winner. That's like I said, it's not a 100% guarantee, but there are high indications that it would be the best. All right. Pasamba. Yes, Binta. Waaw Bakary Badji ngeen déggal loolu moo doon wax noonu. All right, su ko defee ñu bàyyi la rek nga interviewal ñu Bakary Badji ndax am na yaakaar si NPP. Ok, mu ngi ni honorable adi ñu bàyyi la rek nga sànni ñu fi benn kaddu fu mu nekk nii xam ne ne élection bi moo nekk di dem en la waa xam naa ne mu ngi di wate gars yi nag Pasamba di ngeen ma may tuuti rek. Hello. Pasamba. 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 Waa fu mu nekk nii honorable baa ngi nuyu. All right, ana honorable bi ma wax ak moom. Yéen a ngi maa dégg. Waa ñu ngi laa dégg mun naa wax ak honorable Badji. Waa mu ngi de. All right, honorable salaamaaleykum. Waalaikum salam. Nuyu neen la yaa ngi live and direct si Gambian Talents TV. waaw Pasamba nuyu nañ la di nuyu ñi déglu wala ñi seetaan Gambian Talents TV. A lot of people yaaga nañ laa gis budu toon li nga nekk minister nga génn di vote ji. This time around yaa ngi nekk minister yaa ngi génn vote ji. Lan moo sabax loolu? Well xam nga rek voting moom daanaka doomi réew bu nekk war naa vote loolu moo war parce que mu ñu vote ñàkk vote dina am kuy gagné dina am kuy nekk councilor waaye nag li si gën a am solo mooy pour ki nga xam ne ni moom nga gomme mooy gën a mën a liggéey suñ ko wotelee kooku nga war a génn moo tax ñun dinañ continuer di def loolu parce que am nañ ñi nga xam ne ni yaakaar nañ leen ñoom ñoo génn ci candidat bi te ñooñu la ñoo tànn suñ carte. So tey yow kan nga saanil sa karta? Well, of course man am naa candidat boobu moom amuñu ko nëba secret ballot la nag waaye ci Jaaju laa tànnil loolu moom jarul sax ñu ko nëba. Am nga yaakaar si kooku foog nga ne kooku dina mun a demal seen tunda. waaw am na yaakaar ci moom parce que ñun ñoo ko taxawal kooku du politicien bokku ci politique waaye nag dañ ko am ñu xam ne liggéeykat yi yàgg naa liggéeyal askan bi di bootaan ñu Joshua ba pare tamit civil servant la ñun ñoo ko génne ci lu mu nekk ñëw taxawal ko pour mu winee mu mun a liggéeyal ko. Naka turnout bi ñi ci génn si neen ku vote ndax ñi ci génn si woon Ibo Town. Turnout bi dafa lool trop bii amul rang sax daanaka boo ñëwee rek ñetti nit ñoo nekk sa kanam nga dem sànni li nga dem vote and then dem sa yoon loolu lañ ci gis te warul daal comme ni ma waxoon waaye nag li gënoon mooy nit ñi génn si waaye bu nit ñi génn si tey tamit dañ la di jéem a encouragé képp koo xam ne yaa ngi déglu wala nga seetaan Gam TV pour nga génn si ñëw wote parce que vote dafa important trop ci élection. So honorable kan nga fa ne moo responsible IEC ñoo defut seen liggéey sensitise askan bi ndax ñi nga xam ne ñooy askan bi si seen bopp ñoom ñoo xamul naka la ñuy def.
non ci nit ñi la rek foog nga IEC moom li ñu war a def nañ ko parce que annonce nañ ko def nañ sensibilisation bi ci radio bi ci télé bi nit ñi nag ñoom ñoo faratalut li nga xam ne mooy local government election tey bu doon présidentiel la wala sax bu doon parlementaire di nga gis tournoi bi nu moo tane waaye yaakaar naa mayoral bi ñëw dina tane waaye councilors nit ñi farataluñ ko te boobu moo gën a important daanaka parce que ñoom ñoo amee jëm kanam yi gox gi waaye nag nit ñi duñ ko gisee noonu ñu bari duñ ko dee yegg sax ñenn ñi dégg nañ ko waaye ñu ngay nelaw waaye yaakaar nañ ne ci kanam tuuti tamit xëy na vote tournoi bi dina tane tuuti parce que la sende si weeri koor la nit ñi ngay dem ci jaaka bi di jaamu yàlla ba suba dafa jafe pour nit ñi mën a teel a génn si yaakaar nañ ne ci kanam tuuti ñeneen ñi tamit dinañ mën a eewu ñu ñëw vote ba pare am nga lu weekend la te élection yi weeri koor moo xala jafe tuuti tamit. Honorable Badji am na loo laal léegi muy mayoral election nga bugg a taxaw mayoral election lan moo lañ sabax ba nga yow si sa bopp nga war a nekk ministre léegi war a taxaw li nga xam ne moo nekk mayoral election bi. non mayoral election mais position la rek comme ministre waaye yaakaar nañ ne intention la éene la te nit ki moom mun ngaa nekk ministre boo bëggee nga bàyyi dem nekk leneen mun ngaa nekk leneen bëgg a yokkal nga bàyyi li ci am solo rek mooy lan mooy bëgg-bëgg bi ak askan bi lan lañ la bëggal te in this instance loolu moo xew askan bi ñoo bëgg pour man ma taxaw mayor te waxtaan ak ñoom mu nekk loo xam ne nii bëggoon naa ko 2018 taxawoon naa awma ko bi ñëwatee war nañoo am every right pour delluwaat ko pour dem taxaw. loolu ragal loowut la loolu wàcce wut sa fit nga ne taxawoon naa bot awma ko why not ma continuer rek nekk ministre bi ma nekk. dégguma li nga wax soore. ma ne ñu bari ñu ngi wax ne taxawoon nga amuloo waroon nga mun a bàyyi nga continuer sa ministerial position bi nga xam ne yaa ngi koo def an ñu bari ñu ngi gis ne yaa ngi liggéey. waaw xam nga loolu moom nit ñi ñooy wax rek waaw xam nga comme li ma wax nit ki ak bëgg-bëggam ak parti bi mu àndal ak li nga xam ne ñoom la d'accord ak ñoom loolu war na nekk problème yi kenn li am solo mooy éene bi pour liggéey ak tamit ki nga xam ne moo fa nekk lan moo nekk di assessment of nit ñi loolu moo important nit ñi kuñ bëgg mooy kuy liggéey bu ñu fekkente ne comme ni nga ko waxee nekk nañ ci ministre bi ñu ngi see def li ci war te ñu yaakaar ne su ma ñëwee nekk mais dinaa gën a mën a liggéey parce que foofu la opportunité bi ëppee of course am nañ every right pour def ko and it's not a regular thing. So xanaa Talib Bensouda liggéeyam moo la doyut ndax da nga fil ne kooku daal munut liggéey o da nga gis ne nu moo liggéey yow soo ñëwee yaa koy gën a liggéey. naam. mu ne nga baalal ko fu mu nekk nii mu ngi noonu di dem mu ne nga baalal ko naaj bi ko taaga. all right kon nag yéen a ko dégg Bakary Badji bu NPP mu ne naaj bi dafa tàng ñu baalal ko bëggoon nañoo gën a yàggal waxtaan bi waaye Binta jërëjëf xam naa si kanam tuuti dinañ la koolaat. ok jërëjëf. jërëjëf bu baax a baax bu ko defee rek Moussa xam naa di nga tegal gars yi line si ku call WhatsApp number bi si 7028558 képp koo xam ne mu ngi seetaan rek nekk si diaspora bi bugg a call mété yi bugg a def li nga xam ne moo nekk ñoom it seen xalaat mun nañoo call 7028558 si suñu WhatsApp number bi bu ko defee rek dinañ leen uyu waxtaan ak gars yi si nu mu gën a rafetee ak nu mu gën a leeree Moussa Jatta rek nga binal gars yi number yi nga xam ne moom la gars yi di mun a call ñu try seet ndax dinañ am Rohey Malick Lowe Ramatulaay Gueye mu ngi foofu noonu si tundi Banjul ñu seet na dinañ am Ramatulaay Gueye moom it mu indil ñu li nga xam ne nag moo ne foofu noonu Ramatulaay yaa ngi live and direct si Gambian Talents TV ñu ngi gis sa liggéey. Ramu yaa ngi live. hello Samba. waa yaa ngi live and direct askan baa ngi laa déglu. ok. nuyu ne la fone. maa ngi nii McDonald. ñu ngi wër around. di dem si polling station yi. dem nañ box ba woot. biñ demee box ba woot nag jot nañ fa am su si yenn candidate bi. ñu bari luñ nekk di complain rek mooy turnover bi dafa poor. moom la gars yi nekk di complain ba pare right now si biir Banjul coow bi mu ngi bari parce que ñi di gars yi UDP ñoom ñu ngi wax ne gars yi MPP ñu ngi nekk di kalniti si yoon bi di leen jox xaalis pour ñu sànni biñ demee campement woot fekk nañ fa
ki nga xamante ne mooy IEC seen chairman bi di Alhaji Maman Ndiaye moom nag jot nañoo am ak moom benn waxtaan laajte nañ ko lu tax mu ñëw si ground bi di xool mu ne dafa bëgg a make sure ne pour ñu am fair and free election benn problème bu mu am moo tax mu génn si di xool mbiri nu mu demee laajte nañ ko tamit affaire yi voters card yi nga xamante ne coow li jóg na bu nga xamante ne Banjul South seen MP bi di Tuuma Ndiaye moom moo ko ekkati dañ ci dem police mu ne loolu ay allegations la amuñ evidence waaye nag waa Banjul yaa ngi wax ne loolu nekkut allégation lu am la ñoom ñoo si teg seen bët bu ñëwee McDonald am na benn coow bu fi jot a am ki nga xamante ne mooy Pa Cissé mooy incumbent bi moo taxaw kansulo bi ak ki nga xamante ne mooy Waka coow li gis nañ ne mu ngi fi am fii nii because ñu ngi wax ne nit yi Pa Cissé yi ci MPP ñoom ñoo taxaw si boppi koñ bi parce que McDonald la Pa Cissé dëkk ñoom ñoo taxaw si boppi koñ yi di kal nit yi di leen jox ay 200 ak xaalis pour ñu sànni leen so moom mu ngi wane ki nga xamante ne mooy Waka di taxawal PPP seen candidate bi mu ngi wane disappointment am bi nga xam ne moom lam am si election si di wane ne election si is not free and fair because election si nu mu nekk di demee depuis Demba si guddi mu ne fii si Banjul moo ko gis ñi nga xamante ne ñooy ay government official wala ñu jege nguur gi ñoo ñëw Banjul indi si ay briefcase si xaalis waxuñ ko nag moom moo ko wax di génnee xaalis yi di ko joxe nit yi ba pare tamit ñu ngi joxe ay maalo ak ay sukur pour ñu sànni leen gis nañ fi ki nga xamante ne mooy Mohamed Ndaw former MP Banjul Central moom nag mu ngi taxawal PPP mu ne dafa ñëw pour taxawal ki nga xamante ne mooy candidate am moom tamit mu ngi express disappointment am bi nga xamante ne moom lam gis fii ci Banjul tension bi nag bari na ci place bi bari biñ demee fi mel ni Tabakurut gis nañ fa tension bu fa nekk ñu ñëw fii ci McDonald tamit gis nañ fi tension biñ fi fekk xam naa ne léegi ci kanam suñ ko tegee nit yi dinañ gis li nga xamante ne moom lañ nekk di wax soo faa soo gudd daal Banjul fii nit yaa ngi génn nag di ñëw sànni si MPP seen officiel saa ngee dem round UDP tamit seen officiel saa ngee dem round parce que ñu ne dañoo make sure ne lépp mu dem right bëgguñ benn coow am fi wala benn anything dañ bëgg ku nekk nga dem ak sa xel rek nga sànni su ko defee dem nañ si woot si fu mel ni Campama woot dem si box ba woot ñu ngi nii Newtown West McDonald foofu lañ nekk dinañ dem betal Banjul 9 woot ñoo fi nekk su ko defee si 9 woot dinañ taraay ñu indil leen lan moo fi nekk di xew right now nii waaye right now luñ gis Banjul coow li bari na wax bi bari na tension bi xëy na ñun sax dañ ñu bëggoon a dóor si diggante bi waaye nag liggéey bi noonu la àndal waaye nag vote si waaye Ramatulaay wax nga lu am solo muy ne dañ leen bëggoon a dóor yéen Gambian Talents TV lan moo xew lan ngeen def lan moo xew waaw because tension bi bu mu nekkee di xew fi nga xamante ne mooy McDonald mu nekk Newtown West Banjul Central xam nga dafa am polling station koñ boobu la Pa Cissé dëkka muy kansulo bi incumbent kansulo bi foofu lam dëkka Waka tamit fii la taxaw muy candidate yi MPP naka la PPP moom tamit fii la dëkkee mu ngi dëkkee Queen Street waaye nag situation bi dafa ñëw di observe moom tamit di go around di xool things yi naka lam nekk di demee parce que fii nii dañ dee faral di wax ne Newtown West fii su fekkee ne yow am nga fi voters yu bari dafa mel ni di nga win parce que nit yi dañ xala bare fii nii mu nekk li nga xamante ne am na solo soo si biir tension boobu noonu ñu ngi doon vidéo so am ñu nga xamante ne ñu ne buñ génnee comme situation bi lu mu doon xewee noonu so ba jot am ay xale góor yi ñu attaque waaye just in time fekk IEC ñu ngi fi official siang bi candidate si tamit wax ne gars yi buñ ñu laal because dañ nekk di def suñu liggéey ñu bàyyi ñu def suñu liggéey so unfortunately ñu ngi continuer di def suñu liggéey comme nu mu waree ñu ngi fii ci McDonald am na ay presiding officers si tamit yi nga xamante ne jot nañ leen a jël woot buñ dem rek jël nañ si presiding officers yi ñu wax ak ñoom laaj leen naka lañ gisee élection ci nu mu nekk di demee foofu noonu ñoom ñu ne amaguñ benn problème waaye Samba su ma la ko waxee Banjul right now nii tukku sa bañu saañ ma réer la tension bi bari na rëy na
gars yi ne mystique bi tamit bari na yëpp mu ngi fi daal. Ramatulaay sa kaddu rafet na waaye dinaa la bugg a laaj ana Rohey Malick Lowe mu meeyoo Banjul. Rohey Malick Lowe dem nañ fa sànni na moom ba pare moom mu ngi sànnee campement woon waaye nag biñ fa demee dañ fekk mu ngi am ak meeting ak gaayam yi jot nañu interview team members ami moom mu ne comme dafa soona waaye jot nañoo wax ak team members ami ñooñu wax nañ campagne manager yi gaayam yi ñooñu ñëpp am nañ leen ak ñenn si executive am bi ñooñu ñëpp am nañ leen ki nga xamante ne mooy Ibou Faye moom tamit jot nañ ko am ci diggante bi moom mi nga xamante ne aspiring candidate la dafa taxaw pour mayor pour Banjul this coming election mu ngi wax ne jàmm am election si dafa ñëw jàll waaye su passé ñun ñëpp benn la na nit yi sànni si jàmm ñibbi si jàmm gëm na ne nit yi dinañ génn because soo gisee nit yu bari génn guñ because dafa nekk weeri koor ba pare ñu ngi si last 10 days yi loolu moo tax nit yi eewooguñ moo tax génn bi mu des ba léegi waaye gëm na ne ñoom campagne nañ te luñ wane nañ ñoom daal ñu ne nit yi dinañ génn si kanam waaye moom daal mu ngi wax ne Banjul benn la nañ def ndànka nañ defante ndànka ba nga xamante ne coow du fi am dara du fi am waaye nag nekkut di demee noonu Banjul comme niñ waxee ne nañ defante ndànka nekkut di fi demee noonu parce que koñ boo dem coow laa ngi bari tension baa ngi xaay kenn may sa morom dara daal right now loolu moo nekk di xewagum ci woot yuñ demaagum right now nii suñ fi jógee dinañ dem Kodiyon dinañ dem Betal te dinañ dem tamit aftaay génne leen li baax nekk di xew right now. Ramatulaay wonderful coverage from sa team bi def ngeen liggéey bu rafet waaye Ramatulaay fu mu nekk nii ñu bëree bëri ñu ngeen ne dëgg la ñu ngi si last 10 days yi waaye élection bi nu mu nekkee jamono ji biir Banjul mu ngi tax ñu bëree bëri ñu ngi ragal loolu am na amut. am na kay nu mu nekkee biir Banjul right now nii ñu bari ñu ngi ragal ñu bari nekkuñ di génn ba pare tamit ñu bari comme ni ko gars yi waxee ñu ne dañ mer because bi ñuy ñëw pour sànni ñu ngi leen a kal si yoon bi comme niñ ko waxee waxuñ ko gars yi ñoo ko wax ñu ngi leen a kal si yoon bi di leen offer ay xaalis depuis démba ba tey mënuñ leen a bàyyi daal seen sago pour ñu dem sànni ji waaye Banjul daal comme nit yaa ngee génn but not niñ ko expecté but nit yaa ngee génn still now. So Ramatulaay naka nga gisee yeneen nit yi nga xam ne ñoo nekk si yeneen gox yi bugg a taxaw. waaw nuñ leen gisee ñoom tamit ñu ngi génn ak ñëw sànni ñoom tamit génn nañ ñëw sànni ñoom ñu ngi wane ne daal élection si liñ si bugg rek mu free and fair bu kenn kal kenn na ñëpp génn nga ñëw sànn si parce que lii ku nekk sa civic right la pour nga génn pour nga ñëw nga sànni parce que sa carte mooy sa doole mooy sa kaddu so ñoom loolu lañ nekk di war right now ni te ñoom am nañ yaakaar ne dinañ win fi daal candidate bu nekk rek am nga right pour naka la yaa ngi wax ne yow daal am nga xalaat ne di nga win kon na ñëpp génn si lii ñoom ñëpp daal loolu lañ nekk di wax ñun jot a amakum. jërëjëf Ramatulaay Gueye si kanam tuuti dinañ la koolaat iniwaat la kaddu yi rafet na mbokk yi ni ngeen ko déggee rek yéen a ngeen seetaan Gambian Talents TV live and direct man Fatou Sama maa leen fi ne amal nag suma team members yoo xam ne ñii ñu ngi West Coast ñii ñu ngi ba Basse Sirifo Faye dégg ngeen ko comme nu mu leen ko reportale ñii ñu ngi ñoomi ku nekk daal si different gox comme nu ma leen koy waxee rek all the time media is here to give you visibility media is here to show you what is happening and Gambian Talents is all the way here for you su ko defee rek ma toog ak koo xam ne nag damay wax saa su ne Fatou moom dara tegut ko fi lu dul Gambia moo tax it ñu tuddee suñu bopp Gambian Talents TV képp koo xam ne mu ngi def liggéey bu baax dinañ ko wax képp koo xam ne defut liggéey bu baax nag dinañ taab sa baag na la please gentleman or lady please adjustal or defal ba mu gën a baax ñu toog ak ki nga xam ne nag mooy communication officer bu IEC di def a great job saay bu ko nit ooyee o saay bu ma ko ooyee dina uyu te dina taxaw wax ak ñun loolu rek leen soxla si suñu dëkka salaamaaleykum honorable nuyu neen la waaw jërë ngeen jëf Gambia Talents TV ni ñu dalalee fii nii tey si sànni karta bi pour tànn suñu councilor yi April 15th mooy local government election bi loolu mooy sànni karta pour nguur bu ndaw bi moo nekk ni do ñëw tey Gambia pour ñu mun a woote
pour tànn suñu councilor yi ñoo xam ne ñoo ñuy toogal si suñu gox-goxaan yi moo nekk si suñu woot si. That's interesting. So tey ñu ngi la gis naka nga gisee election process bi. waaw alhamdulilah process bi dem na si jaama léegi soo ko bàyyee xel politiciens yi Gambia bi yëpp ubbi nañ except si ñaari woot moo nekk si wooti Balangaar bi nekk suufi Janjanbureh ak tamit si wooti Caamen bi dafa nekk si suufi Janjanbureh waaye su weesoo loolu nag mboolem position boo xam ne mu ngi suufi Gambie bi fii nii yëpp ubbi na depuis si suba ba tey nag sànni carte baa ngi dem nag tabaarkalla mu ngi dem si jaama nit yi génne nañ waaye nag am na ñu demoon wóor pour xool naka la tonal bi meloon loolu moo nekk ne ñoo xam ne ñu génn si pour mun a sànni carte waaye nag mel na ni béréb yu bëri nag taxu koo mel noonu nag nit yi génne nañ waaye tamit génne wu ñu war a génne. lan nga foog moo waral loolu lan nga foog moo waral tonal bi mu po. waaw loolu nag xam naa dina jafe pour ñu mun a wax lu ko waral nag waaye xanaa ñu foog rek ni nit yi xam naa tamit ni waxtu bii nii waxtu weeri koor la ba pare xam nga Sambakunda yi ak Joolaa yi xam naa or bi mun na tax du mun a teel a génn waaye nag ñu ngi ñaax Gambia bi yëpp ñu ngi ñaax mboolem koo xam ni bindu na pour sànni carte di leen won ni lii nii seen doole la ndegam soo dee sànni carte rek mbir la boo xam ni loi bi moo la may doole li ñuy wax ne your vote is your right si kàllaama angale ak tamit your vote is your power te su ko bàyyi xel si loi réew mi mooy constitution bi dafa dooleel askan bi pour ñu mun a génn pour ñu mun a tànn seen ndaw yi ñu toogal leen si nguur bi nekk nguur bu mag bi wala nguur bu ndaw bi léegi nii ñu ngi si waxtu sànni carte nguur bu ndaw bi boobu noonu tamit ñoom seen doole la seen axala seen yelleef la pour ñu gis ni génne nañ ba pare ñu mun a tànn ñoo xam ne ñoo ñu toogal si council yi fii nag soo ne council nag am na ñaari façon council soo ko bàyyi xel tundi Banjul bi am na lu ñuy ooyee city council mooy Banjul city council foofu tamit war naa am ay councilor yoo xam ne yoo lañu war a wote pour ñu toogal leen si council boobu noonu tamit su dee tamit tundi Kanifing la am na loo xam ne lu ñuy tuddee Kanifing municipal council boobu tamit beneen council la boo xam ne war nañoo wote pour ñu mun a toogal councilor yi foofu noonu ak tamit si dex ji doole ko Brikama ba Basse am na tamit lu ñuy ooyee area councils yooyu noonu tam ñooy banxaasi nguur bu ndaw bi ñoo xam ne ñoo saytu mbiri jëm kanami dëkk bi so boobu tamit war nañoo tànn ay councilor yoo xam ne ñoo ñu war a toogal foofu noonu mooy Brikama area council Mansakonko area council Kerewaan area council Janjanbureh area council Kuntawur area council ak Basse area council so council yooyu yëpp nag dañu war a tànn ñoo xam ne ñooy councilor yi nag ñoo ñu war a toogal si gox-goxaan yi lu ñuy ooyee wards te loolu noonu tey mooy sànni carte bi te ñu ngi ñaax rek askan bi ñu génna nu mu war a génnee ndegam léegi nii ñu ngi bàyyi xel naaj bi tàng na waaye taxut ndegam soo si bàyyi xel sànni carte bi mu war a doolee juróom-ñetti waxtu si suba mooy 8 o'clock te dina dem ba 5 o'clock si ngoon mooy juróom waxtu si ngoon so ñu ngi ñaax gars yi nag balaay 5 nag ñu jéem a génna ñu mun a sànni seen carte ndegam sànni carte bi mooy seen doole. A lot of people ñu ngi wax ne fooguloo ne IEC ñoo defut seen rôle ku sensitise general public bi ne election bi de bu important la comme nu président bi election am important ne ndax def ngeen seen rôle. waaw IEC dinaa wax ni def nañ liggéey bu bëree bëri su dee si wàllu sensitisation ak tamit sax dugal nañ si dépense bu bëree bëri pour gis ni mboolem koo xam ne mu ngi eewoo Gambia fii nii dooree ko Basse ba Koyna dooree ko Katong ba Koyna dooree ko Banjul ba Basse mboolem koo xam ne mu ngi eewoo fii nii dina yëg xibaar bi yëg ni Gambia ñu ngi war a am élection ñu ngi war a am ote boobu noonu mooy ote pour ñu tànn nguur bu ndaw bi te liggéey boobu sax bu ñu ko sobee sax yaaga du léegi ñu ngi si ay weer gis ni ñu waxtaan ak askan bi waxtaan ak ñoo xam ne
am nañ loxo si wàllum élection bi lu ñuy ooyee stakeholders soo ko bàyyi xel depuis weeri février la liggéey boobu door commission bi oote na ay ndaje yu bëri bëri ndaje pour gis ni waxtaan na ak askan bi waxtaan na ak mboolem koo xam ni am na loxo si wàllum élection bi bokk na si sax ni media bi soo bàyyi xel media bi ñoom ñoo amee mbiri taskati xibaar ñooy tas xibaar si dëkk bi boobu noonu am nañ ay ndaje yu bëri bëri yu ñu def ak media bi gis ni ñoom tamit ñu waar def seen waala si wàllum élection bi gis ni mboolem media house boo xam ne mu ngi fi dina bokk si élection bi pour ñëpp mun see gis seen bokk emu foofu tamit sax demee tamit si wàllum sécurité bi ndegam sécurité mooy kaaraange commission bi def na ay jotaay yu bëri pour gis ni kaaraange bi nañ mun a xam seen taxawaay ñu mun a def béy seen waar si wàllum élection bi gis ni nañ mun a taxaw tem gis ni si waxtu élection bi jàmm ak dal dina continuer si dëkk bi fii nii si réewi Gambia emu foofu tamit sax ni commission bi génne nañ pour dem waxtaan ak askan bi waxtaan ñoo xam ni ñoo amee dëkk yi ñoo amee tunday loolu bokk na si ni gouverneur yi bokk na si tamit ni chef yi gis ni dem nañ si tunda bu nekk gis ni waxtaan ak askan bi pour ñu xam ne élection baa ngi ñëw den suñ delloo seen kër yi suñ delloo seen gox yi suñ delloo seen dëkk yi ñu mun a yee seen waa dëkk yi seen waa kër yi ni Gambia am na élection mooy élection nguur bu ndaw bi local government elections si ñaari fànn la war a am nag fànn bu njëkk bi mooy élection pour tànn councilor moo nekk tey nii fukki fan ak juróom si weeri april waaye tamit am na beneen bu ñuy dégmal si boobu moo nekk élection pour tànn mayor yi ak chairperson yi soo commission bi bu naa wax ne def nañ liggéey yu bëri bëri si fànn boobu noonu te sax emu fa sax tamit soo bàyyee xel si dëkk bi sooy wër si dëkk bi di nga gis ay tabla yu ñuy ooyee billboard yi tamit loolu dafay amee xibaar boo xam ne dina jéem a askan bi di won gaay ni Gambia war nañoo am élection si ñaari fan yi nii 15 april ak 28 of May te yooyu noonu mooy local government elections bi emut foofu sax tamit dugal tamit si media bi soo bàyyee xel media bu fi ëppa Gambia mooy GRTS mooy Gambia Radio and Television Services ñoom am nañ ay banxaas du doole ko Basse ba Koyna du doole ko Banjul ba Basse gis ni boo ci radio bi ak si TV bi nañ joxe ay xibaar yoo xam ne dina woon askan bi ni élection bi bis nangam la ak tamit lan ak lan lañ séentu suñu génnee pour ñu mun a sànni te amul foofu tamit xam nga si wàllum bunti tas xibaar bu ees bi lu ñuy ooyee new media bi mel ni si internet bi tamit def nañ fa ay liggéey yu bëri mel ni si website bi mboolem xibaar boo xam ne am nañ ko si wàllum élection bi dañ ko fa dee dugal gis ni mboolem koo xam ne mu ngi Gambia wala sax mu ngi beneen dëkka mun naa xool xam ni élection bi ñu ngi koy dégmal si ak tamit lan ak lan lañ si war a def si wàllum liggéey amul foofu tamit sax si bëtee si wàllum bunti xibaar bu ees bi si new media bi du ñuy ooy internet bi si WhatsApp bi tamit ak si Facebook bi yëpp ñu ñuy joxe xibaar wane Gambian si yëpp ni am nañ élection bi mooy élection yi nguur bu ndaw bi te tamit mu ngi war a nekk si april ak si weeru mai soo gis naa ne daal loolu su ko nit bàyyi xel di nga gis ni liggéey bu IEC def si wàllu tas xibaar liggéey bi bëri na gis ni mboolem koo xam ne mu ngi eewoo Gambia mu ngi eewoo Banjul ba passé Koyna ba Kartong dina yëg xibaar bi da jot si xibaar bi ni élection bi bis mu ngi war a am si weerum april ak si weerum mai ak tamit ban façon élection la ak tamit sax even si waxtum liggéey bi sax mboolem loo xam ne soxal na askan bi nañ génna won ko askan bi lu ñuy ooyee press release te loolu def nañ si yu bëree bëri gis ni askan bi dañ mun a xam mboolem loo xam ne saytu na si wàllum liggéey bi si wàllum élection bi so mun naa wax ni commission bi def na liggéey bu bëree bëri gis ni doomi Gambia yi am nañ xibaar bu doy xibaar bu mot seet moo xam ne nañ pour na leen may doole na leen may xam-xam ñu mun a génna
bokk si élection bii nii. loolu am na solo bu baax a baax a baax du ñàkk rek nga wax ko ci wàllum angale su ko defee suñ mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan te déggoon li nga xam ne nag mooy olof bi ñoom it ñu mun a dégg li ngay wax. Wow, thank you very much, Fatu. Just to remind Gambians that this is the local government elections 2023. And of course, it's in two phases. The first phase is the election of ward councillors, which is up and running today, the 15th of April 2023. Of course, today, this morning, polls opened at 8 o'clock. And of course, we are happy to have the reports from the field that most of the polling stations have opened on time. They've opened at 8 o'clock. Only few of them opened later than 8 o'clock. So I think it's a remarkable achievement for our polling staff. They've worked so hard to be on time to make sure that all polling stations have opened at 8 o'clock. And of course, right now, as we are speaking, voting is in progress, and this will continue till 5 o'clock, 5 p.m. And of course, during this period, Gambians are to come out in their numbers and to participate in this process, because this is the political rights that they have as a voter or as voters. They have the right, they have the mandate as part of their political rights to vote for somebody or to be voted for by somebody else. So I think it's important that people are aware of this, that elections are up and running, and also Gambians are to come out in their numbers and, of course, to participate in the process. And, of course, prior to election day, it's important for us to note that the Commission have invested a lot of time and a lot of resources to make sure that the Gambian public, the Gambian electorates or voters, they have the information or they have adequate knowledge that elections are upcoming. These are the local government elections, which of course are in two folds. The first one that we are conducting today is the elections for the councillors. These are the ward councillors. Of course, about a month from now, that's the 28th of May, then we have the second election, the second phase of this election. This will be the election of our mayors and our chairpersons. So it's important that people are aware of this, and also for them to also recognize the fact that these are the rights provided to them by the Gambian constitution, which accords to them political rights, and also to manifest that power belongs to the people, that people, Gambians and the electorate are to come out in their numbers and to elect their representatives at various levels of government. Of course, we already have that of the presidential elections, which was held in 2021. And of course, we also had the National Assembly elections, which were held in 2022. And right now, we are conducting in 2023 the local government elections, in which we are to elect 120 ward councillors across the country. And also, in terms of the mayors and chairpersons, we're supposed to elect two mayors for Banjul and for the Kanifing municipalities, and also 6 chairpersons for the other councils across the country. This includes a chairman for Bikama Area Council, a chairman for Mansakonko Area Council, a chairman for Kerewan Area Council, a chairman for the Janjambure Area Council, a chairman for the Counterwood Area Council, and of course, a chairman for the Basse Area Council. So we can see these are broad elections that are to be conducted right now. One is being conducted for the 120 ward councillors. And of course, next month, the 28th of May, then we'll be conducting that of the chairpersons and for the mayors. So it's important that these elections are so far is up and running right now. Polls have opened and voting continues, even though the fact that most observers or the IEC have observed that the turnout is low so far. For which reasons we couldn't tell, because the commission did a lot of work
in terms of voter sensitization, making sure that people, Gambians, the electorates in the length and breadth of the country are aware of the election dates and also the type of elections to be conducted. And of course, we only hope that people will come out and will continue to come out to vote in these elections because these are their rights. These are part of their political rights accorded to them by the Constitution. So it's important that people recognize this fact and then to come out in their numbers to participate in this process. Of course, right now, voting continues and voting ends at 5 p.m. this evening. However, people who are in the queue at before 5 p.m. will still be allowed to vote or to cast their ballots. Indeed, that's quite interesting. As your beautiful viewers are watching, you're watching the Gambian Talents TV right here with Mr. Khan, the communication officer at the IEC. Anything you want to know about communication, he's always there for you. Mr. Khan, dégg nga soose su ko defee rek ñu waxtam suñ mbokki mandinka yi ñu xam lan moo xew. Wa dëgg la a baraka baake Fatou ka tandi Gambianol la ko ka tandi jamamol la ko biteng April karo sibito tili tannin lulu Gambia ba carte fayo la kekan mi yalon ko wala mansa kundaringol la carte fayo nyinti carte fayo dun bira commencé ta somanda talan sey somanda aning carte fayo bitala le fo talan lulu wularo wala nyinti carte fayo pour ka jeko na ward councilor pour que tombong wodo Gambia ja mimba caring atata le fo ward keme ani muang so wakkati fayo laba caring ñin tumo kono ñin waro kono sainteng andum cartel commencé ta bring talan sey abita fo talan lulu wularo bari fan aman danje fan cartel fayo do faram bi na ñaata domandi ika ko miye ko cartel fayo pour kan nak ciamalol tombong ani na mayor mi yaron ko wallam pour Banjul capital o ñing kabri Banjul city council anim fanan Kanifing municipal council anim fanan area council banko tomato ka dati birim birkama area council kata fo Mansakonko area council kata Kerewan area council kata Janjambure area council anim Kuntawur area council anim Basse area council wodum makela karnalale bari sante ñin tumo wato kono sante mimba kering bolem carte fayoti pour na councilor pour que tombong carte fayo dum a commencé le alhamdulillah abita kan kayra kono bari ngatan do bije wala minti ko mol man finti yanda ka finti nyami bawo carte fayo commencé le somanda bari la jamal min teraje watara mol man sia ba ko nyama bari ngamira dum wato nyim mang bamfulo mita ko talan luru andu ngaji kiko mol bi findilale i nyama ina ye carte fay konko tombong mimba sile ni area council to bring Gambia bring Banjul fo Basse anim fanam flanjango mol jama mol Gambianol mun yalan ko carte fay lalem ka je ko ye kumaya lolne nin carte fay wala kumaya bawo ni ko local government mansa kundaringo wolbat loading bunda kuma balto bawo local government wol do ko la karola anin fara nyarta la karola yenni ba so do jele bawo ni ajube ni ko local government wala katata molla ikapne ko grassroots representation mi yalon ko jama mol wala gëna katata jama molla pour que la hajol tebendi kaje ko doku fannala banku doku fannala doku jamal bi je mi yalon ko nin councilol area councilol wala lori wo kunna folo kaje ko sila kol ma fa sila balde ba sila ningol min ka satel chokindi nyola anim fanan nim marseto mol ka bendamen luwolum ke la hajol kiye ka fiol kiye ke la fi fengol nyini je anim fan aman danje fan kata fo nafa kula kaje ko jiko wol fanan do ko mi yalan ko wol fanan ba kunnale anim fanan aman danje fan ñing sunduku wala ko fanam bijele aman danje fan mi yalan ko karam ko la kaje ko ka mol makoy
ka dimbal makoy ka dindingol makoy bawo mul yalon ko i blome ko be mbake kansulo la nyantolem kaje ko isawol makoy no yera karawo ke yende ka ke nyame so nyin kumaya a warta bakele ni ko local government iba siri ni balto gambia banko kanjang walakin na mol nyanta ko lonne kaje ko bawo nyin ku kuma balem den biteng nyin april karo sibito til taddin lulu nyin sawon kono e ha 2023 yaje ko ye finti ngeta ka finti nyamin ina ye carte o fay yela mol tommon mulba sile ni area council to brim basse ani municipal council kana fo banjul la bawo kure mi yalan ko kuma balem anin fam flanjangola kaje ko mol ya lonko ila nyan tolem bawo bankula loi kitabu bani gabi ko constitution wala sembo di gambiano la gambiano mi yalan ko to safale kake carte faylati gabi ko political rights so kaje ko momo mi yalan ko gambiano lem asa finti a dai training carte fayo ko kaje ko ala councilol ye tombong mimba sile ni area councilol mashallah su ko defee rek ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak askan bi sa kàddu rafet na xam naa si kanam tuuti dinañ la ini waaye balaa ngay tàggatoo askan bi dina bëgg a xam ndax process bi dafa guddee comme presidential election ndax yëpp tey si ngoon bi la moo am naka la waaw soo ko bàyyee xam naa dina xala guddee ndigam soo ko bàyyee xel councilor yi ñu war a taana dina war dem ba fi ba téeméer ak ñaar fukka councilor soo ko gisee xam naa daal dina guddee waaw waaye nag xam naa ni commission bi dinañ def luñ mun gis ni ñu teel koo def teel a pare si liggéey bi li nga xam naa compte carte nekkut lu yomba because foog nga jël sa waxtu gis ni compte nga ko ba mu set ba pare su koy compte tamit sax gis ni di nga oo ñoo xam ne bokk nañ si liggéey bi am nañ si wàlla ñu ooy stakeholders ñu fekkee compte bi bu dem su paree tamit dañu war a dem gis ni suy bindee chiffre bi mooy tabulation bi ñëpp nañ ko teewee ba pare su fa loolu paree nag léegi nañ ñëw si yéebaane result yooyu noonu waaye nag foog naa ni nañ def luñ mun gis ni process bi gën naa gaaw ndigam xam nañ ni weeri koor la nit nag suñ dogee dañ dee soona waaye nañ jéem daal gis ni mu gën a gaaw jërëjëf suñu maan bi nga xam ne moo nekk fii si IEC amee wàllum communication bi jërëjëf waaw jërë ngeen jëf Gambian Talents TV all right jërëjëf mbokk yi su ko defee rek comme nu ma leen ko waxee rek ñu ngi def number si su ko defee rek askan bi mun nañoo call yéen it képp koo xam ne rek am nga si sa xalaat ba tey it am na loo xam ne bëgg nga koo laajte filal free rek ku nga laajte ko su ko defee rek su dee dina ko mun a uyu dina leen ko tontul bu ko defee nag am nañ si beneen team boo xam ne mu ngi all the way in pipeline di Awa Sow ak teamam ba tey it Lamine Cissé gis ngeen ne ku mel ni lawyer Ousseynou Dabo moom ngeen nekk di gis screen bi moom it mu ngi foofu noonu jamono ji moom it mu ngi kaas li nga xam ne mooy bootam Talib Ahmed Bensouda tamit gis neen ko moom it mu ngi foofu noonu hello Awa na nga def hello Awa na nga def yaa ngi live Fatou moo def jaama rek ana Lamine Cissé mu ngi fa waa Lamine Cissé mu ngi nii ñu ngi fi Serekunda waaw yéen a ngi Serekunda waa ñu ngi Serekunda waa jox ñu Lamine rek mu wax ak ñun si Mandinka bu yàggee ñu ñëw si yow si olof waaw ok Lamine ñu waxal ak Fatou si Mandinka ñu ngi laaj ci élection bi la all right Lamine hello Lamine Lamine how are you you can go in Mandinka nga wax ñu lan moo xew foofu noonu si fi ngeen nekkoon foofu si pipeline yeah when you were at pipeline what happened there
Lamin waxal bu baax. Lu baax na. um, election, people will have a queue or a long queue, but then in this case, it's a different one. People will just come and vote and go. People come and cast their vote and go because they are not. People will not even meet each other there. They will just come and vote and go as usual. That was how things went. But then we were there until the mayor or the current mayor Talib Ahmed Bensouda, he came there to cast his vote, and then we were able to actually cover that one as well. Then we moved from that place. We went to Dipakunda, and also the same thing happened there because it is all the same. People will just come and vote and go because, like I said, this election, according to some of them, this election is something that is not being valued by the people. That is why some of them will not want to come and vote. Hello? Hello? Yeah, Lamin sister. Lamin? Hello? Yeah, hello? So, ban politician ñoo fa nekkoon Ousainou Darboe mu ngi fa woon da nekku fa? No. The police station that we went, he was not there. The ones that came there is Talib Ahmed Bensouda, together with Musa, the councillor of Latrikunda Iringanya was there, and also the other side that is Dibakunda. We also met the two councillors. One was vying for PDIS, and the other one was vying for United Democratic Party. So, how was Talib Bensouda? Yes, as usual, everything was peaceful. He just came and voted and then left. That was the only thing there. But then the place that we are in right now, Serakunda, we find, according to the presiding officer, he said there are some boys who came there chanting the name of one of the councillors who is vying for the position of Serakunda here, and then they were causing a bit of commotion, and then that was when they had to call the police, and then the security came and then intervened. That was when those boys were dispersed the place. But then he said their process was a bit interrupted by those boys who were shouting one of the name of the politician. All right, so mun nga ñoo jox Awa Sow and Awa mu wax ñu ko si kàllaama Olof. Fatou. Awa nuyu nañ la, lan moo xewoon foofu noonu si Talib Bensouda bu mu ñëwee? Waaw Fatou, Talib Ahmed Bensouda bu mu ñëwee
jërëjëf Awa Sow ak Lamine Cissé seen liggéey bi rafet na foofu noonu bu ko defee rek am nañ sun yeneen collègues yoo xam ne ñoom it demoon nañ si different tunda waaye balaa ñuy indi gaay rek mbokk yi comme ni ma leen ko waxee number to call is 7028558 7028558 mun ngeen ñoo call si WhatsApp bi bu ko defee rek ñu indi leen live and direct ngeen wax ñu noo leen gisee am election si kon nag yéen a ngi live on Gambian Talents TV hello mbokk bi na nga def. maa fi rek Fatou Samba. waaw yaa ngi live on Gambian Talents. Thank you very much baraka baake waaye mën naa lakka soose no parce que sama olof dafa xaw a kii de. no problem go ahead demal soose amu benn problème. Okay, thank you. So, how to call and then left a come for whatever IEC, so IEC have to be careful. IEC nyantake hakilo do back because it kalita banko muli and the election deal free and fair. So sign them mendi kam banjun yafo jela ko ye mul muta jela meli alon ko ye samba police le. So ko ye carte wala samwolu bulu. So andum polisol ye polisol ya mari commandele ya fonko tale carte ko ni la carte o tale ya busi ya tabulu ya sai carte tiolma sa itelbina fundino la nyaadi ya fako so wamu allegation olete it's not allegation it's something true so ndu kalta banko dimuli ne ko so ndol mbe election o dilala le mayalon ka avec la free and fair so inyanda ke silan alala so nyaben koto mala la be siri dala ji afaye ko konde ko dukare gambian ko le kalta gambian ko le ne ko ibe election o ni iba fenkla free and fair dukare please dukare ngedani ye tiling banko dimuli so ye tiling ini ala tema so wodal mbo fengel andem fana be gambian ko fana be commande la ko alinga fintinga tangata carte o fay alinga fintinga ta carte o fay carte fay is very very important so momundi ne isita so kon imanta carte o fay nim ko kundi natinyata banko kam imari fana contribute ta wotinyaro lale so most important wala mo ko banku din inyantale kay akata carte fay nyaawo nyandinte inyantale ka mutay bulu tanem fulola inyantale kata carte o fay sandi carte dafa am solo bo sandiwul carte sa carte nga togu sa kirki luy yakku ci réew mi yow tam bokku nga ci sama olof bi de kiwul setul waaye damay kii rek pour sama mbokk olof yi tamit ñu xam ni dañuy war a kii nu mu tuuti dañuy war a mun nga dem si angale su ko defee askan bi dégg la yeah okay so thank you very much lefta ka wala faali ya moyle yeah thank you baraka bake so you can speak English as well so that the yes because into Muhammad hello. Yeah, we can hear you. You can speak English. All right, Mohammed, I know we would bring you back. So, Mangfi ak suma benen colleague, su ko defee rek ma nuyu la naka nga def? Jaa rek. For them on. Ibo tango wat and just one word foofu laa demoon. Lan moo xew foofu? Turn out bi dafa fort torop nit yi génnuñ noonu pour sànni karta kon place bi moom mu ngi calm down nit ya slowly lifinu daal nit yi bari wuñ foofu daal mu ngi dem normal rek benn place rek lañ dem mu nga xam ne moo nekk si park bi foofu noonu foofu daal alhamdulilah nit yi dañ génn foofu sànni karta secondly ñu dem beneen side Ibo Town foofu la Bakar Baji sànni tam foofu tam nit yaa ngi fa tuuti daal waaw so Kadi naka nga gisee election bi foofu lan nga foog mooy reasoning nit yi lan la nit yi wax ne mooy seen reason nit yi ñu ne kontaanoon comme affaire nit yi ñu dee téye election bi duñ ko dee téye lu serious daal nit yi duñ dee génn noonu kon bu nekk sànni carte président la nit yi dee génn noonu ak maire kon bu councilor yi daal nit yi duñ dee génn noonu so kan nga foog moo waral loolu
man si ñit yi laa ko gis si ñit yi laa blame noonu parce que déedéet lu ma miin si ñit yi lan leen la wala lan mooy seen reason ñu ne ñit yi dundee génn daal loolu moo nekk problème saani li councilors yi ñit yi dundee génn pour saani karta den dee toog si kër yi dundee nangoo dem saani karta so bi ngeen nekkee foofu noonu gis ngeen any big person let's say minister la or director or anybody koo xam ne génn si na ku ñëw cast vote am xanaa Bakary Badji benn dem beneen place dañ gis foofu Bakary Badji moom tam mu vote kon moom tam kontaanu nit yi génn lu mu fëgee nit yi noonu la ñuy génnee kon nit yi génnuñ noonu daal nit yi seen génn bi dafa ndaw torop moom Bakary Badji loolu la wax waaw turn out bi dafa ko Abib Cissé tam ku nga xam ne councilor la woon i waxtaanaan Joshua wot kooku tam dañ waxtaanaa moom tam na turn out bi dafa ko mu ngi ñaan nit yi ñu votal ko tam mu mun a jekkal liggéeyam nit yi ngi wax na moom liggéeyut foofu dara kon mun a moo liggéey na foofu daal waaw so foofu amul benn xëccoo o benn push and pull foofu kay mu ngi kaam benn xëccoo wante nekk fa dangay ñëw rek dugal dem saani carte loolu moo fa nekk ñeneen sax ñu ngi toog nag nekkuñ di liggéey parce que kenn nekk waaw mun nga hold on tuuti rek ma jëlaat Sirifo Faye Sirifo Sirifo dinañ bëgg nga dem live to ask ni live man si live laa nekk nii man maay live nii biir Basse I'm on Facebook live oh okay Musa Sirifo mu ngi live on Facebook mun nga share screen bu ko defee Sirifo naka la mel right now turnout bi improve na improve turnout bi improve dara turnout bi right now la gën a bon say right now la gën a bon luñ fogoon nit yi nekkuñ ci génnee noonu right now turnout bi is very very poor su fekkee ne ñu nga xam ne ñu ngi maa xool ñu ngi gis tali bi naka la mel ñu ngi gis place bi naka la boori ne so it's not going normal so situation boobu noonu moo nekk di xew ji nii fuñ nekka so mun nga dem Mandinka tuuti rek su ko defee askan bi dégg la mbari wolu mbe min fogale jam tenteng mbe passe sate wole kono teng turnout o ñing amam beteya moli min mira non komin hadamadiwol ɓe finti woña hadamadiwol man na finti woña so ñalonga ɓe sera sunkarola keña ñing wala yatina hadamadiwol ɓe sirin e mam finti biko to mbele alon passe la silikando ñing tilo katara jawyari ñamin sako sunkaro pankano woto ñamara wala yatina hadamadiwol mom fintino a ñama misiɗɗe hiɗo heɗo men ɗo e Gambia Talents e nder sare Basse ndeng ko misidɗo mon joɗani on ɗo wiyeteɗo Sirifo Faye sikki kala tokkuɗo men live Gambia Talents e nder Basse on hiɗo yiwde lawol ngol honno fewdori nini ko fewndi kon e nder Basse on jama on yaltani no hanniri noon no jama on sikkerra noon jama o yaltira yalta weddo katteji maɓɓe ɗin rutta e nder galleji kono nangen ko huuli kon e ɗum hawri kadi e nder suumaye on ɗum no ɓicciri jama on no tampini jama on so jama on wawani yaltirde noon no ɓe faala yaltirde noon e nder saare Basse nden lawol ngol fof no hentiɗi lawol ngol no laaɓi ko yimɓe ɓen ko goto woni yaltinirde no moftindira goto ha e yaltirani no hanniri noon ko noon min heɓani on ɗo o kibaru min heɓani on ɗo nini e nder Basse on nini ko ɗum min woni hollitire on ɗo on jarama moƴƴa ko misidɗo mo wonan ɗo ko kibaruji ɗin e sengo Gambia Talents e nder Basse on ɗo on jarama moƴƴa jarama Guy bu ko defee rek Sirifo du yaaxa dara yawit nga laaka angale still now we are inside Basse, heart of Basse. We are seeing the situation, the way things are going is not okay. The turnout is very poor. The way people were expecting people are going to be out and come and vote and go back to their home, but the expectation is not going through. If you are seeing us live on Gambia Talents, you know how the turnout is very wrong and is very poor. Inside the street, on top of the street, when you are seeing us here, the street is very empty and people are not coming out as we are expecting people to come out. So this thing happening right now, this is the situation happening in Basse. Every polling station right now, they are holding their hands sitting down because they are not seeing anyone coming. If somebody come, if one person come before another person will come, it will take 5 to 10 minutes or 15 minutes before you have another person to come and vote. So this is the situation happening right now in Basse. How is the IEC right there? The IEC people are always rotating. They are rotating on their polling station, checking how things are going. They are doing their work accordingly the way they have to do their things, you know. So we are meeting with them on the highways. You know, they are traveling from polling station to polling station to see how things are going. Perhaps, you know, they are doing their work, but, you know, they cannot be doing their work while, you know, people are not coming out. The turnout is very poor. This is the main thing here, right? All right, thank you, Sirifo. So, mun nga continue dem sa life. Xam naa dina la trayat si kanam. You did a great job. Jërëjëf.
bu ko defee rek mbokk yi mu ngeen a still call si 7028558 comme nu leen ko suñ technicien yi binalee foofu noonu bu ko defee rek ñu jëlaati call si line bi so yaa ngi doon explain. waaw comme nit yi daal génnuñ noonu si pour sànni karta xam nga ndax xamuñ ne sànni karta sax dafa jot nit yi génnuñ dara yaa ngi dem yeneen béréb da ngay fekk ay is ñu ngi topp ba doo gis benn nit sax ku nga xam ne dafa ñëw pour sànni foofu karta kenn du wax na tey da ngay am jafe-jafe pour waaru rang pour sànni karta loolu nekk foofu noonu waaw. So and a lot of people tam then believe ne li nga xam ne moo nekk election si li nga xam ne moo nekk councilor election si important ñene yi loolu leen nekk you know di joxe reasons yu mel noonu loolu la gaay nekk di joxe li nga xam ne moo nekk askan bi waaye dinañ try rek ñu am sirifo mbete it Sirif Konte moom it mu wax ñu li nga xam ne nag moo nekk xalaatam bu gaata si fi nga xam ne nag foofu la nekk Musa mu ngi ñoo wanal li nga xam ne moo nekkoon di doon xew foofu noonu si beneen tunda yéen a indi waa Basse gina ko gis ngeen ne Basse li nga xam ne moo nekk seen place bi naka la wéetee yooni Basse baa ngi noonu mbera baa ngi noonu nekku leen de di gis ñiti génn mbete yéen li nga xam ne moo nekk élection naka la wéetee on a normal day su dee nekkutoon élection comme tey samedi la di nga gis nit yaa ngi dem liggéey o ñuy jaay ñu ngi jaay ñuy lekk ñu ngi lekk waaye daal mbera baa ngi noonu benn nit rek nga nekk di gis si li nga xam ne nag mooy kaw tali bi comme Sirifo Faye naka la leen ko wane noonu gis ngeen Basse bi nga xam ne moo nekk one of the main place boo xam ne dina ne moo nekk capital yi foofu noonu di nga xam ne moo nekk si dëkk bi Sanyang ñu ngi live bugg nañoo wax ak sa team bi Sanyang waa ñu ngi live and direct dañ bugg a wax ak sa team bi Wow, I'm taking West Coast right now. I'm taking the Brikama, but taking Brikama, I'm getting Baruva. So my mind is here. We did them. I'm right now. All right. So Brikama amut ay nit. No, Baru need you know. Lan mo waral lolo? I'm not a very popular. So this is really hard. But I'm not a well. I. You know, those people in the video are super. They have a cup. I go so not be so steady. They are but she won't that they go. So I'm not a robot because so they are very food. Food. I mean, the same thing. Anybody knows. I'm not a new car. Anybody should so like the guy. You'll look at them point. I'm not just a tango motor guy. After I'm very good. It is last day. So last day they did a vegetarian job to pay so I'm not very keen at all. After she can apply the foods. So ñan ngeen fa gis ñi nga xam ne ñoo nekk politician yi pour food moom gis nañ fa politician mooy président gis ko mooy ko am équipe bi taxawal kooku noonu ñëw na pour vote si ñu jóge foofu noonu am fekk nañ fa am ay naka ci boo xam ne benn oustaz la woon ci tiaral bi kon kooku noonu ñëw pour vote dafa ñëw foofu noonu pour jëg kon oustaz la moom woon tiaral bi la nekkoon so bon moom vote mu ne moom dafay vote ci fële la day vote mu nekk ni fële la day vote naka la pipeline mu ne moom tamit dafa xaar be am doon mu dem pipeline bi vote loolu moo tax ma ne la comme soo ñu génnee ni ñu bëri ñëwul because of Ramadan bi la alright li nga jot a wax nii rek nga waxal ñu ko si mandinka su ko defee suñ mbokki mandinka yi dégga baru kami pada wala po beri kata jana bola cara metere mobil di MPV antara jere piano antara jere kafe wala jadi trip jadi ai kafe pa asena so antara je pada je motor je mi alongo ita pa ko ai isi abenu ko do abenu do wala tiara je kongkole mati je imam so apane mengkarre pai bari aku ave karre pai la ula rolo ko sabi ko dare ngi tiro su biara asida ada karre pai pai ada par karre pai je bari ni aje mo jamal pada mana karre wala ko mi ko idol be kadiri alu pada mole last day so ko last day so mo de
sunkaro la se so ko to mo jama kata suda salo la pour ka wudi kata abikar ka be tay tay ala ko ya ko ya ko so ile ba la ko nyaado da wuri da ko da ka be bari fana ni jël li so na jël li so bi nata abana man ta ka ba de plan ta say ko se ka da option Agam da sunkaro wala na mol man finti ba ca pour kata carte fa sunkaro do am la te désolé be tiri ni aje la te désolé mol kata suda salo la so suda salo ni tara pour wuli duda aka ko liyemal so wanne amma mo mal ni wonna sumanda la kata carte fa ni aje police so mal be mol kata ji ida ni ko mo tara ji damange police akol dambal so bari expectation be ke ne min kata so to ya sa Gambian Talents TV bu ko defee rek dinañ dugalaat Ramatulaay Fay xool naka la taxawee gis ngeen base naka la mel su nekkoon presidential election yaa ngi gis place baa ngi fees del waaye xoolal xale yi nga nekk di gis si tali bi ñoomi neen ñoo nekk di fo gisuloo ñiti génn si comme ni mu mel Ramatulaay yaa ngi live waaw ba léegi rek nga wax ñu naka la fa demee ba léegi rek ñu ngi fi am ci Banjul right now ni Banjul Central jógee ne New Town West ñu ngi fii ci Betel waaye fii nag buñ fi ñëwee dafa mel ni nit yi génnuñ gisuñ nit yi di ñëw suñ kanam fii nii toral bi mu ngi very low ay benn nga nekk di fi gis IEC officers yi nga fi gis ak sécurité bi rek ñoo fi nekk fii nii waaye Samba comme ni ma leen ko waxee rek ba léegi Banjul tension bi mu ngi xaay xaccoo baa ngi bari am na ñu nga xam ne ñu ngi jot a werante ñi ñu ngi bugg a xeex daal comme maanaam daal ñu bari ñu ngi wane seen disappointment si ting si num nekk di demee because comme xaalis buñ nekk di joxe daal ñu bari loolu lañ am disappointment daal right now nii ban façon xaalis lañ fa nekk di joxe xaalis yi ñu ne dañ nekk di joxe ay 200 ay 500 pour ñu sànni leen léegi xëccoo wanta bi naka la fa mel right now léegi naka la Banjul mel right now situation bi situation bi Banjul right now comme ni ma ko waxee mu ngi tànga to be honest mu ngi tànga parce que kenn mayut sa morom dara because right now ni kenn trot si sa morom ñu ngi nekk di wax ne gars yi UDP ñu ngi nekk di wax ne MPP ñu ngi tëj lii nit yi dagandu nit yi si yoon bi di leen jox ay xaalis di leen wax ne ngeen sànnil ma PPP tamit gis nañ ko sànga candidate bi mu ngi doon say di wax ne di wane disappointment am bu mu am ci nu mu gisee élection si di demee mu ngi mel ni daal élection si su nekkul di demee fairly and freely mu ngi condemn yu demee noonu Ramatulaay bente mun ngay continuer nga wax lan moo fa nekk di xew Banjul maɗigol hani pitorong kadi sañteng mol felenting jan Banjul 9 wards lebe Banjul mol tata box ba ward tata Kampama ward tata Jangsana New Town West McDonald ward bari kam situation o be jang nyameng sañteng candidate sol ngin jama diamutale mol ibela disappointment ol itandi kan coming dolbe mol fenkele sulo mutala sulo kan ko do dire la pour ka fo e ko e carte fa e gayole hani bi dol fan ye ko muta janne o kata ko dina yalon ko dal wole be Banjul jam andu bodo from our told dal is very poor that sign terminal for Banjul central muna na mol man finta nyama
aka mele dol fanan ñu muta ko komi ñu election man kumaya wala sensitization wala datata wala tena mol jama man sonna voting kala andun dol fanan ko ye disappointment non min sota komi man fa kunda kata nyame andun ye mol men select ni e kata nyama ni man do ko imam fenke so imam muta ko inyanta na la pour ye voting keza. All right. So Ramatulai and else mun nga ko wax rek si olof. Jërëjëf Samba comme ni ma leen ko waxee rek yéen ak ñoo dégloo fii ci Banjul Banjul 9 wards moo fi nekk si 9 wards yëpp UDP taxawal nañ 9 candidate MPP taxawal nañ 9 candidate am nañ independent candidate PPP tamit am nañ candidate fu mu nekk nii ñu ngi woon Banjul North jóge nañ Banjul North ñëw Banjul Central Newtown West waaye biñ fa ñëwee nee naa leen ne foofu fekk nañ fa comme tension bu réeri coow li bari na lool ki nga xamante ne mooy PPP seen candidate bi di waaka di wane disappointment bi nga xamante ne am na ko mu ko gis ting si di demee parce que foofu di McDonald foofu la incumbent councilor bi dëkk di passité di wane na ba pare McDonald moo nekk ward bi nga xamante ne comme moo gën a rëy si Banjul Central foofu daal soo fa wiinee rek dafa mel ni yow am nga chance bi pour win so ñu ngi wane ne daal comme gaa yaa ngi kal nit si yoon bi comme kuy ñëw ñu jox la 200 wala ñu jox la 500 pour nga sànni leen passité nag moom si wàllum joxe xaalis bi kansulo bi mu ngi wax ne moom bañut affaire yi joxe xaalis bi waaye comme ñu muy jox xaalis comme mooy ñu nga xamante ne ñoo jógee ko ba kombo ñëw sànnil ko mu ne moom nëbbuwut si loolu ñoo jógee ko ba kombo dëkkoon Banjul ñëw sànni si kuy ñibbi nga ne ko amuloo paas moom dina la jox paas so xaalis yooyu daal moom mu koy joxe leneen xaalis nag moom yëgut yooyu waaye nag waaka ki nga xamante ne mooy naka la PPP seen candidate bi Waka Jaañ mu ngi wax ne depuis démba si guddi moom ay witness la moom moo ko gisal boppam di gis some government official ak MPP members yi nga xamante ne mu ne ñoo indi briefcase ci xaalis teg ko di foga nit di leen jox ay xaalis ak i maalo ak i sukur mu ne moom ay witness la to dat te lot of people ñi nga xamante ne tamit Ramatulaay doguma la te yenn bu la yàlla dog moom ay witness la dafa record loolu dafa vidéo loolu mu ko amee mu def nañ ko to record interview nañ ko mu ne ay witness la te mun naa tudda gaa yi seen tur yi moom wax na ko am na ñeneen ñi nga xam ne tamit interview nañ leen ñoom tamit ñu ngi wane seen disappointment ñoom tamit am na ñu nga xam ne suñ kanam sax ñu ngi ñëw di indi seen complaint bi lee ko ci IEC di leen wax ne am na ñu nekk di kal si yoon bi di leen jox ay xaalis ak yooyu nañ bàyyi loolu so IEC nag ñoom tamit tooguñ ñu ngi nekk di go around di dem di xool koñ yeeg yooyu comme ni ma leen ko waxee ki nga xamante ne mooy IEC chairman bi sax fekk nañu si grand bi jot nañoo am ak moom interview bu am solo xam naa ne gars yi after dinañ ko seetaan si live and direct Gambian Talents TV ndaxte moom mu ngi wane na sax ñoom li seen liggéey la baax na sax li fa media bi nekk pour ñu gis ne Gambia am na free and fair election ba pare bugut benn coow am moo waral mu ne candidate yëpp kenn ku si nekk nga indi ki nga xam ne moo laa represent moo laa toogal foofu noonu mu nekk lu am solo laaj nañ ko about affaire yi Tuma Njaay concern lii bu mu raise allégation yu mu ekkati woon dañ si jot a dem police moom nag ci kàddoom mu ngi doon wax ne ñoom loolu gisuñ ci évidence so waaye ñeneen yi bari ñu ngi wax ne loolu évidence la parce que ki nga xamante ne mooy Antumaan mi nga xamante ne moom moo jëloon carte xale yooyu noonu after delloo na xale yi seen carte te wane na ne xale yi wane nañ ne daf leen joxoon ku nekk 500 so lii moo nekk gum di xew ci ground bi. waaye Ramatulaay Banjul nekk na place boo xam ne moo gën a tuuti moo gën a ndaw waaye daal foofu leen nekk di dégg bum coow parce que suñu reporters yi ñu ngi fu ne lan moo xew. waaw coow bi daal comme ni ma la ko waxee affaire yi nit ñoomi neen daal ñoo nekk di coow parce que ku si nekk mu ne dafa bëgg élection bi mu dem fair and freely kenn ku si nekk ku yàlla tànn rek ñu teg ko waaye buñ nekk di kal kenn wala di jox kenn any bribe ou any sou looloo waral coow bi bari waaye xam nga nag Banjul ndaw na waaye Banjul moo nekk place bi nga xamante ne
ku nekk da nga am sa xabutu comme ni ko gars yi waxee si interview yi ku nekk da nga am sa ay clan so ku nekk da nga taxaw sa beneen side di provoque sa morom di wax gis nañ façon yooyu xam na after gars yi su seetaane si interview si wala si vidéo yi dinañ ko gis naka lam affaire yi nekkoon di demee parce que ñu ngi ko doon analyse so lii moo fi nekk daal am na ñu si jot a xeex sax to be honest ñu ngi si garaaw ni am na ñu nga xamante ne ñu si jot a xeex am nañ ay xeex yuñ fi jot a àtte am nañ ay sànni wante kaddu am nañ ay sànni wante galaaj yooyu yëpp gis nañ sa ay nen yuñ toj parce que Gambia ay bu ñëwee fekk nañ sa ay nen yu nga xamante ne ñu ngi ko toj foofu noonu ci bunta bi yëpp ba beneen candidate bi di Moustapha Aaj moom mu ngi ñu ko wan sax ne lii daal la gis am na ñuy tamit ñuñ jot a interview ñuy wax ne xëram bi daal bari na fi ba pare tamit joxe xaalis beeg nuyu murit bi ñoom daal si loolu lañ disappoint. Ramatulaay wax nga wax bi li nga wax jaaxal nañu bari nga ne saani wante gaalaaj dafa am Banjul. waaw comme daal gars yi ñoo ko wax ñun waxuñ ko gars yi ñoo ko wax waaye ñun gis nañ Gambia xay ne toj nañ fa ay nen yu bari jël nañ ko ci caméra bi waaw waaye gars yi ñoom ñoo ko wax. xamu leen ñan ñoo ko toj. waaw non ñun xamuñ ñan ñoo ko toj waaye daal gars yi ku nekk daal yaa ngi joxeñ sa morom barami tuumaal di wane na daal affaire si daal mu ngi noonu daal ku nekk yaa ngi def li nga mun daal waaw. waaye affaire yi joxe xaalis bi moom right now gars yi MPP la ko gars yi nekk di naka la wax ne ñoom ñoo nekk di kal nit yi di jox nit yi xaalis tension bi daal foofu la nekk right now nii. wax nga Aaj ana Aaj. Aaj moom mu nga bare saytam fële Lancaster moom mu ngi taxaw box pa ward right now ni wax naa la ñu ngi Banjul Central demoon nañ area box ba ward dem campement ward. waxtaan ngeen ak Aaj la waxtaanu leen ak Aaj. waaw waxtaan nañoo ak Aaj. waxtaan nañoo aaj mu ngi wane ne moom daal moom tamit si kàddoom sax moom wane na ne dafa am disappointment because démba si guddi am na ñu doon jël seen moto yi di dem around moom mu ngi taxaw si bunti këram xam na ne waa ji loolu la doon dox waaye bi mu ko gisee dafa yokk speedam mu dem so affaire yi joxe xaalis yi moom daal mu ngi wane comme buy wax ne moo xew Banjul not yëg na ko waaye amul ci lu ko leer waaye nag xam na ne comme lu mel noonu daal mu ngi kuk si ground bi. ana Dabaax. Dabaax moom jotaguñ ko am parce que moom mu ngi dem around di xool mu ne sànneegut so moom daal mu ne muntagut a wax léegi sa kanam la moo wax parce que mu ngi dem di wër around di seet buñ ñëwee ba léegi gis nañ ko waaye nangut a wax parce que mu ne dafa busy mu ngi observe élection si nu moo demee ak tey daal Fatou Samba Banjul la ñu mel ni tux sa bënn saañ ba réer ku nekk moo say ifin muy candidate si muy parti militant si muy électorate si kenn resul daal ku nekk daal ñu ngi wër di jógee from one police station to another IEC tamit wax dëgg yàlla ñun luñ fi gis ñu ngi def seen liggéey parce que ñu ngi make sure ne ñu maintain peace and stability ñu ngi maintain ne nit yi am free and fair election nanguñ benn coow jóg fu ñu yëg coow ñu dawal seen moto bi ñu dem fa nekkuñ di res benn yoon. So ana security bi ana police bi Gambia police force security bi tamit ñu ngi fi they are doing a greater job Fatou Samba comme problème yi fu mu nekk di am nekkul si boori police si naka si polling station yi actually comme gars yi dañoo sori polling station bi tuuti maanaam polling station bi su nekkee si fii dañoo dem ba si Johnson bi foofu la dee problème bi di amee most of the time waaye security bi ñu ngi around. alright jërëjëf Ramatulaay sa liggéey rafet na. dinañ leen indil moo ngeen kal ko parce que ñu ngi waaj a dem af daay dem Banjul South ak yooyu xool lu fa am waaye fii si Bethel moom right now fekkuñ fi kenn daal presiding officer yi lañ fi fekk ak security bi ñoom ñoo fi nekk. jërëjëf Ramatulaay Gueye Njoro sa liggéey rafet na lool comme nu ma leen ko waxee rek dina nekk di try kenn par kenn ku seet ndax dinañ mën a wax ak gars yi waaye yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan live si Gambian Talents TV mun ngeen ñoo koor rek si 7833524 bu ko defee rek ngeen mun a dugg si line bi yéen it ngeen mun a wax li nga xam ne nag mooy si seen xalaat ba tey it ni nga xamee ne nag noonu ngeen ko gisee so yaa ngi woon si ground bi. waaw maa ngi si ground bi
just one word and Iwo Town word foofu laa nekkoon. All right, so am na kenn ku nekk si line ba ñu uyu kooku. Hello, caller. Hello, how are you doing? Yeah, I am good, and you? Yeah, I am fine. I'm also a son of the soil, a Gambian. Living in Tunisia, like right now. All right, so you are live. How do you see the elections right here in Gambia, the Yeah, local government elections? I'm just praying for peace. And advising people to calm down. And have a peaceful election. Go and vote. Go back to your home. Keep your fasting. And then keep praying for the peace. Love and stability. Because that's what we need. We know Gambia has a peaceful country and a lovely country, and a friendly country. So, what's your reason? Why do you think people are not out to vote? Just like the presidential election, how busy it is. Maybe people are tired. Maybe some people are tired seeing that, maybe, voting for people, after, voting for them, they are not doing what they're supposed to do. Others have their reason, and maybe others are fasting and feeling tired of going out, the movement, so we are in Ramadan, so it will not be how it should be done, because, people are fasting, people are tired, so it's not easy. Indeed. So, what message do you have for the IEC? My advice to the IEC. Mm-hmm. My advice to the IEC is for them to be fair, and equal rights and justice, Let them count what they have, Let them not cheat anybody. Either UDP, NPP, let them be equal to every party, every member, because this is Gambia. We are all Gambia. We are one Gambia. Indeed. So, your final message to Gambians watching? My final message to the Gambians, please, I beg of you, my brothers, my sisters, my auntie, my mother, my uncle, please maintain peace, love, stability. Maintain the peace, maintain the peace, go and vote. After voting, go back to your house. We don't need violence. We are in a Ramadan, This is a month of forgiveness, a month of, asking Allah, doing dua, so it's not easy, Let's pray for peace and, development for our country, because it's a holy month of forgiveness, and also, Allah accepts duas, so easily in this month. So, let us respect our leaders, and then, as right now, Barrow is our leader, we respect him, we obey him, and then, help him to rule the country, help him to make development, That's all, that's all my advice for the Gambians, and let us do it peacefully, Indeed, thank you very much. Appreciated. Yeah, thank you so much. I'm so glad, it is a great pleasure talking with you people. I miss Gambia, my motherland. I love Gambia. Gambia to love you, I believe. So thank you very much. So képp koo xam ne mu ngi seetaan rek mun ngeen ñoo call si 78 33524 mete it 7028558 7028558 Kadi. Comme ni nga ko waxee daal nit yi dañ war a teel a génn pour dem vote si weer koor bi lañ nekk tam balaa ngay toog ba time bi jot tam nga ne da nga war a dem tooga tam nga dem vote ji tam boobu tam most of time IEC seen time wàcca tam bu jotee gaa dañoo wàcca right now nii soo demee si polling station ni doo fa dee fekk kenn IEC ñu ngi toog nekkoon di liggéey nit yaa ngi toog si kër bi dañ war a jóg dem sànni karta ñu ñibbi si kër yi toog ñu xaar results yi suñ génnee fu nga xam ne sa candidate moo win rek mooy ñëw. So yéen bi ngeen demee foofu noonu si Ibo Town xale yi ngeen gis ndax mag yi ndax lan. mag yi ñu fa xale tam ñu fa kon bariwuñu daal yeneen place yi doo fa dee fekk kenn ak dee fekk ay si ñu ngi toog noonu rek. bu ko defee rek Moussa di nga ñu share screenal indil ñu ñi nga xam ne ñoo nekk Basse ñu ngi gis ne Sirifo mu ngi interview benn pa mu ngi am wax lu am solo ñu indi kooku noonu du yaaxa dara su ko defee rek askan bi gën a xam lan mooy xew foofu noonu si yeneen tunda. It's really sad ma ne ko it's really sad am na koo xam ne léegi nii rek wax na mi ne sometimes nga votal nit ki mu ñëw ba am position bi du even liggéey kenn du ko xamati kenn du ko gisati moo tax ñu bari daal
sawarun si local government elections. loolu tam waa moom fa ñeneen de wax ne de suñu leen sànnee carte end of the day duñ dee ñëw gis gaay nga xam ne moo fa nekkoon gars yi yaakaaruñ ko moo tax moom tam muy taxawal boppam mu nekk independent candidate pour mu change suma ngoor nu mu nekkee waaw it's sad so dégg ngeen kat yi naka la ko waxee ba léegi rek ñu ngi am sun different team ñeneen ñu ngi foofu sa Mansa Konko ñeneen ni ñu ngi foofu noonu si fi nga xam ne nag mooy Janjanbureh ñu ngi am tamit ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi nekk West Coast region ñoom it ñu ngi ñu wax seeni xalaat. waaw ba léegi rek Gambian Talents TV live and direct bu ko defee rek ñu seet ndax dinañ mun a indi keneen si suñu team members yi coming ndalta fala le nyamin ten felenti belori ngale wole to right now oh great coming be ale base sate wole kono jang ka itanda la cool mi be tamakang carte fayola Kenya la abita kan nyami coming nalba jibe kanteng be base sate wole kono felenti molbe sunkaro le kono mol la ton atol nyimbe finti kan nyamin teng is very poor mol bina kan killing bari mol ya expect nyamin coming mol bina nyamin mol mantra finti kan wonya felenti ndarano ale polling station fole nyinem polling station treaty and wodo min be jana wolen polling station 2 and you have also polling station 1 so right bale jele teng be basela ko le tan de kan la carte fayo nyimbi da kan nyami pour alnal badi maleng min kita le sir fo fayti min be sir ngale base tundola tenteng felenti jang be le tan de kan la teng albe ko je kan nyami ten ko be la interne tenteng base sate kono turn out ni is very poor albaje kan teng molbe sir interne mi yalon ko be carte fayo la tenteng be siring mo mantra kum mantra nakan according to kum mantra nakan nyama so mbe wole to ten right now nyaabe wala la ten so ten mbale jere ten parce dunia cinema yenen polling station do nyinti ten cité africa le do fana nyinto mbe daminto sa itanda la ko nyimbe taka nyami anin ko nyimbe bori ka nyami misibe ay fayin me holla on do ko der bernde passé men woni on hollude honno muraduji di woni yaride non honno muraduji di woni yaride non nano himbe ben sikirno fimi fune ne fonno yarde non woni yarude sabuna jama on no yaltirde non ko goto men andi non ko suma e woni wadde dum don nini ko wadi jama on ala yaltirde non no be falida yaltirde non so dum non honno me woni on hollude do ko nini ko non affaire way yeah Allah fa do mani folale salamu alaikum dambele ngaje ko min carte fayo ni ngabita kan nyami mol yaji ki mol nyanta finti la nyami mol mantra finti kan wonya itala miro to yamira mune o sabu ante amira sunkaro jile la ko mode sunkaro ni anin kando mol be na kando man no made ngai mol be finti kando man no surtout muso yalo jama so manda ikatare la do ko yo nin do ko pare kale kana ko to school yo but mol be na kando man no inshallah be si me wollo patukan be balato to time denga Udah aja, ada kan normal. Inshallah. Okay, baraka tambele. Komin be amo nyamin ten cool ni belari wala nyaten tenteng felenti ale passe sate ko no ten be wala itandi ka la jang police station wol be nyamin cool belari nyamin tenteng wala be kering ku mol sa kala moto nya cool ni ka itanda la nyamin ka fale nyamin cool ka tralari wala nya woto mbadi ngolu alnal badi male min kita sirfo fati min be siringale passe sate ko no jang al nyaajele sate ko no be nyamin al yaajele silo kambe nyamin al yaajele mano kambe nyamin woto akamunta ko be mi expect kan pour mole nana mol mantara nakan ngonya woto wo kan tenten suggestion ni ngabelari interne sate ko no anu jikita ko tumado bato aseke mol be fintila nanne kuke komin kana kateo nyim fay
Yeah. Mr. Ba afelendi hani kabi bejanne be Gambia Talents Live be jibe kan coming min fo coming mol la miro to hadama dingol be finti la nyami mol man tra finti kan wonya bari na jiko to nyamra sunkaro le o sabu itala miro to ite mun soto woto dum fanam be wole to sai ken mol be finti kilo be kan bari hani kabi be taxi motor le kan du kaddu ko ka mol funti nanke samba nanke pour yana carte o fay okay okay baraka bake mbe amoyle Mr. Bay min fo ko be dum kan suwol le kono ko min ka taxil ta ka mol fintindi la kordal kono pour yana ye carte o fay mbe nyaajele tenten situation min be kerin ten ko turn out ning is very poor turn out ning amam betea mol be finti ka nyamin amam betea so woto wokang nyamera tenten be daminto mol be finti ka nyamin amang beng mol bina ka nyamin amam beng so woto wokang nyamera be daminto basay janteng tenten kol nyin amantrata kan kuke kol nyanta tala nyami so woto wokang mbadi ngolu mfelenti ale police station on nyito jang mbale janne ten be janne itandi kan Allah basay sate o kono hello yeah yes my ni life man si life la neka ni man my life ni bir basé I'm on Facebook live yeah turnout be improve for dara turnout be right now like na bon say you know right now like na bon luñ fogon nit yi nekkuñ di gene nonu right now turnout be is very very poor su fekkene ñu nga xamne ñu ma xol ñu ngi gis tali bi naka la mel ñu ngi gis place bi naka la borine so it's not going normal so situation bobu nonu mo nekk di xew ji ni fuñ nekka mbadi ngolu mbe mi foko ale jan tenteng mbe passé sate wala kono ten turn out on ning amam betea molie mi mira non coming hadama dingol be finti lonya hadama dingol man na finti wonya so nalo ngabe kala sunkaro la kenya ning wala atina hadama dingol be siri ay mam finti because mbele alon passé la tilikando ning tilo katara jawiari nyami sako sunkaro fankono woto badi ngodu mbal konton na bake albadi mala be diamu kan party on the 23rd of August 1996. So therefore, definitely saying that it's a special conference, yes, it's a special press conference. Without wasting much time, as I was coming from the IEC regional office in Kanifing, going towards Banjul, I had a call. Someone called me and informed me that, have you heard what is happening in Banjul? I said, no, I'm not even in Banjul. He said that, well, if you are not in Banjul, try to be in Banjul, drive directly to the police station, because there is something happening there. I said, but what is happening? The individual told me, I have to conceal his name. The individual told me that voter buying by one gentleman, and he was caught by the National Assembly member for Banjul South. And in fact, it was within her constituency that happened. So on my arrival at the police station, I met some surrogates of the NPP, but I never gave heed to what they are saying or what they are doing. I went directly into the police station. That was the time I questioned the police officers who were there on duty, that as the main stakeholder of the political spectrum of this country, I would be very interested to know what transpired here. That was the time the police officer told me, well, it has already been taken care of. I say, how was it taken care of? Well, they feel reluctant to answer to me. Well, I said, okay, tomorrow morning I will come back. Then the following morning,
I went to the station and asked for the commissioner responsible of Banjul area. And I was told that she stepped out. I said, is the deputy here? They said, yes. That was the time that I went directly to the deputy and explained what I've just explained and explained everything to the deputy as to what has transpired. The deputy told me, okay, wait. That was the time he called the station officer. When the station officer came in, he asked him whether he knew what transpired here yesterday in the evening. Well, he said, yes. And what did you do about it? Well, he said that, I just told them that it's a civil matter. That was the time I cannot control my temperament. I told him, look, you cannot even distinguish what is civil and what is not civil. This is purely electoral fraud and inducement. Number one, the boy should not have been released. Two, he should have been accompanied with a police officer to search his house thoroughly, because we don't even know that the two voters card that they explained that these are the two voters that he brought in. We don't even know. It could be more than. That was the time the commissioner told that, look, this is exactly what you should have done. But notwithstanding, he is here on a purpose. And what is your purpose? I say, well, we'll take the matter to a higher height. But whatever the case may be, I want you to give me the diary reference number, which he did. The diary reference number is here with me right away. But the commissioner further told me that, well, as you know, we have a commissioner who is representing us at the IEC. We'll forward the matter to that commissioner. Then I will later get back to you. Since then, that was from day before yesterday to yesterday, they didn't get back to me. Today, they didn't get to me. So what? And are interested to share with me the diary reference number as well as the voter's card, which were confiscated from these boys, because he did return the voter's card to the boys. So I am having a copy of the voter's card. Thank you. Yeah. Mr. Sedi will also explain some experiences that he has had on this regard. Thereafter, we will allow Honorable Yaya Menteng Sanyang, and congratulations with Honorable Baji for your 1-year anniversary as National Assembly members, but already they are household names. Like I was saying earlier, UDP's leadership in the elected offices are proving their mettle. They are showing Gambians what the politics of development is all about. Mr. Sedi will explain experiences not around the greater Banjul area, but a little further down our countryside. Yes, thank you very much, Almami. Just to buttress what Mozart said, it seems like this is a tactics that the NPP is using throughout the country. 2 days ago, the governor of CRR and also the chief of Salum, Ali J. Toure, and the MP, and also the Sidi Njai, the deputy speaker, they went to Jimbala. Jimbala is in Salum, not far from Kaur. That's where our candidate, Modu Jallo, is from. They went there to induce him to withdraw his candidature, and he refused. And there are several examples like this throughout the country. So it seems like the NPP right now, their only means of winning this election or having some candidates is to induce people and go to candidates,
offering them money for them to withdraw from the elections. We have seen PPP candidates who withdrew in URR, and some UDP also candidates withdrew in JAO, and all those were induced. In fact, one of them was even accompanied by Sidinjai to the Janjambure IEC office for the person to offer his letter of withdrawal. So these are the things that we will not accept, and we will take the necessary actions when the time comes to rectify this matter. Can I just add something to absolutely what he's saying about with regards to So, good afternoon to the members of the press, and then afternoon to the executive members we have on the high table here. Now, I just want to talk, just to buttress what they are saying. This voter buy-in thing of inducement that people are alleging, it's not only allegation now. Evidence has now been provided to the police, as Modsar narrated in the Banjul case. We're having similar, we're hearing a lot of these stories or narratives from people all across West Coast. It is happening there now. And the unfortunate thing is this, the police are not doing anything about it. And that is quite, I would say, serious, because they need to be seen actively doing something to deter people from being engaged in this, because this is fraud, period. It's a voter fraud. It goes to undermine the credibility of our electoral system completely. And unfortunately, the Independent Electoral Commission, who are supposed to take a lead in this, are also not taking serious action, and they're not, because we expect them to come with a press release, a stern warning, advising all parties to desist from such actions, but they are not doing that. And I want to just say a few words about the rejection of our candidate in Chairman, that is Musa Cham's nomination. We have to be clear about this. That's the appeal that was sent to IEC. Okay, so we have already the decision has been made that the person is so obviously they are not. So they exactly. So now we want the public, and both internationally, Gambians anywhere, and any international body that has interest in Gambia's democracy to understand what is happening in this country. For example, a candidate who by law under section 51 of the 51(4) of the Elections Act of 1996, it says if a candidate supported by a political party, this is I'm going to read it verbatimly so that people can benefit from it, understand it clearly. It says, where the candidate withdrawing his candidature had registered his nomination under a political party, that political party may within 7 days from the date of the withdrawal field another candidate. Clearly, the law gives us discretion to field in a candidate 7 days from the date of the withdrawal of the candidate that is withdrawing. What this law is clearly saying is, it's trying to prevent a situation where one party, say, for example, the incumbent is trying to abuse power by inducing candidates to withdraw or to induce opposition candidates to withdraw so that their candidates can go unopposed. We understand this. We realize that this is what is at play and decided to fill in a candidate in exercise of this section. Now, the rejection of the IEC, I will read it to you.
they rejected the nomination of our candidate, relying on Section 52. And that is what they quoted in their letter. But what is the law saying under Section 52 of the same act, that is the Election Act 1996? That law is very clear. It says a returning officer, this is talking about publication of the particulars of a candidate. So this one is not even talking about rejection of nomination or anything of that sort. This is talking about publishing a candidate who is already nominated. So what you do at this instance is where the candidate is nominated, you publish the candidate's details for the public to become aware that that person is nominated. The IEC relied on that section to say that, because I think this is the phrase they didn't understand, but let me read what that section said so that for the benefit of everyone, so that we can all understand what the law is saying and why they were wrong to rely on that section to reject our candidate in this instance. It says publication of particulars of candidates. A returning officer shall, as soon as may be practicable after the close of nominations, but at least 7 clear days before the date of election. That is the phrase I believe they misunderstood, and that's what they rely on. Because the next phrase, it went on, it says, or, because now it's given an alternative, where 7 days is there, or, and this instance is now saying, if the election is to be held over a period of days. And what we have in this case was that our candidate went there on Tuesday, election was going to be conducted within a matter of days, on Saturday. It says, if election is to be held over a period of days before the first day of that period publish. The law is now telling them publish the names and addresses of all candidates deemed to be nominated, names and addresses of all persons nominating candidates, and representative symbols approved of each candidate. So how can anybody reasonably justify that this section gives them authority or discretion to reject the right that a person or a candidate is exercising under Section 51? Now, we want every one of you, because this is the role of the media. It's not only political parties that need to be proactive in strengthening the democracy of this country. You people, as the media personnel, need to bring IEC to task. They need to explain this to the Gambian people. How can they justifiably, reasonably justify rejection of a political candidate, a candidate aspiring to stand for his people, giving his people a choice in a democratic process in this country? But the IEC is now acting with impunity, trying to behave like they are beyond reproach or beyond the confines of the laws of this land, because this is blatant disregard of the law. You cannot look at Section 51, and this is an institution that is being advised by well-respected lawyers in this country. What are those lawyers doing? The United Democratic Party is not letting this go like this. We're going to challenge this to the courts, but we want every Gambian to know what is at play here. The whole of our democratic gains that we have made from 2016 to now is all being eroded. We have seen a government, a sitting government, that wants to portray to the world that they are conducting free and fair elections. Where is the fairness in this? Where is the fairness when the state is using state apparatus? You know what they're doing in West Coast? For example, the other day they had a meeting in Faraba, Kombois. We have clear evidence. We even have video evidence of that.
where they called the alcalos of the whole of that district, trying to, I wouldn't say induce, but I think they were trying to compel them, coerce them, force them into prevailing on their people to vote for MPP candidates. Where is the fairness? How can anybody regard such a system as fair? And this is a government that everybody struggles so hard in order to put in place so that we can have better democracy in this country. Our democracy can be strengthened. We can have progress. We can be represented by people that we ourselves, as the people of this country, chooses, and not imposed on us by the president or by the executive body of the government. So I want every Gambian to understand this. This is not just the battle of the political parties. It is the battle of every one of us as citizens of this country, especially the media. You've got to now drum this message out there so that it gets to every Gambian and anybody who is concerned about democracy in this country. Because our democracy is now being discredited, it's been impugned, it's been tainted, it's been undermined by the very establishment that is supposed to be strengthening it, because they're the ones benefiting it more than anyone else. If anyone is benefiting from this democracy, it is Barrow and MPP, because they were the ones holding positions that they acquired or gained through from a democratic process, they claim. None of us are, but we are playing our part, as Almami said. We are operating within the confines of the law, but they are not. And I want every voter, Gambian voters, to understand that your vote matters. Don't sell it to anybody. And if anyone approaches you as they done it in Banjul, go to the police. We have to keep pressure on the police. And everyone, I want the IGP to understand this. You either do the job that you've taken an oath or sworn to do, or you leave the job. But you cannot be the Inspector General of the police and you are allowing these things to carry on in this country. Tomorrow we will hold you responsible for it. I'm sending similar advice to the chairman of the IEC. You are there for a reason, and there is a reason why we call it Independent Electoral Commission. We didn't have Independent Electoral Commission before. It used to be conducted under the local government, and everybody was saying that that is not fair, because you have a state that people are opposing and that state is conducting elections. Now we are having independent. Where is the independency when the state is able to do everything that they want, but the opposition cannot do anything? I thank you all for that. Can you just give it to Honorable Yaya Minte? So before you start, can you please just push this here so that... Yeah, this way, okay. Thank you very much, the moderator, Mr. Almami Fandintal. I thank the entire executive members who are here for UDP. I also thank the ladies and gentlemen of the press for coming. I will reinforce the same apology extended to you by Mr. Tombong. We are sorry to delay you. Some of you are here, I learned till 1 hour before the commencement. We are very sorry about that. It was circumstances beyond our control. Well, I don't think I'm going to say anything new that has not been said by the previous speakers. I just want to tell the IEC to at least be capable of shame. Because for me, if you ask me, this is so disturbing. But NPP know what they are doing. If you go on house to house, you realize that I've never seen an instance where Gambians galvanize themselves into such a powerful political force and hatred against a political entity like the NPP.
So they know this very well. They have done their findings and they have done their analysis, and they know they are going to lose this election outright. We are going to give them a knockout blow. Now, the strategy they are using or employing in places, especially in the remote part of this country, is to induce, entice, and encourage people to vote for them by giving them incentives. And as earlier indicated by Mr. Dabo, this is the responsibility of the civil society organization and you, the media. You see, UDP as a political organization will do their part. That's why we call for this press conference. And we are going to do this on and on and on and on. But the responsibility of the civil society organization and the responsibility of the media is to expose this. Expose this in the CV of all terms. Gambians need to know this. Talk to our brothers and sisters that they have to refuse with an attitude as far as NPP inducement approaches are concerned. Because we cannot, as earlier on said, we cannot play with the democratic gain we have achieved since 2016. And this is responsibility of everybody. So they have appealed to the media and the civil society organization not to leave this to the UDP as a political organization. This is the business of everybody as far as you live in this country. So therefore, the message should go outright. For me, in KMC, it is relatively low because we are very conscious of what is happening around us. Yesterday, I think I slept like 4 a.m. And today also, we are going to do the same thing. This is what we do during the National Assembly election. We make sure that we deploy people in every part of the constituency. So I would therefore appeal to all the National Assembly members and other political actors for UDP in such constituencies. Today and tomorrow, and day after tomorrow, let's not sleep. Let's make sure we go after them. I'm not encouraging fight. I'm not just make sure we have evidences. UDP is a law-abiding political organization. We go to the courts and can get redress. But as of now, we should all be on extremely high alert. Thank you very much. Just a quick one. Thank you very much. I acknowledge the presence of the Deputy Party Leader and the NEC members here present and the Fourth Estate. I am indeed alarmed and concerned as a citizen and as a representative of the people to hear what has been disclosed here with regards to electoral malpractice. And I believe every Gambian should be equally concerned and alarmed because electoral malpractice has many effects. And we elect people who are supposed to respond to the needs and aspirations of our people. What electoral malpractice can do, the effect it can do is to allow incompetent people to come and hold office. Because if we are buying votes, it means those that can serve us better, who don't have the means to buy vote or who want to abide by the rules of the law will not buy votes. At the end of the day, the wrong people will be in our offices. And the democratic dividend will be betrayed. My message is not to repeat what others have said. My message is to Gambians. We must all condemn these electoral malpractices for our own sake and for the development of this country. The other side of it is it engenders corruption because they are using funds to buy these votes. Where are they getting the funds from? From our taxes. My money, your money, everyone's money. They are using that to buy $500, $1,000 that cannot serve you more than one day. At the end, they bring people who cannot serve you better, who cannot give you any service, who don't have ideas. So for Gambians who want development, we should reject this. I know the election is just 2 days away, like Mr. Almametal has said. Any effects of legal recourse, the time is not there. But what we can do is the media, as the Fourth Estate, is anything to go by, is to educate citizens with regards to what is happening currently. And we expect anything that has been said here will be filtered down to the four corners of this country as soon as possible, so that Gambians know
that we cannot be killing ourselves, because this is the best time we have to select good representation, to select people who can deliver, to select people who can render good services to our people. If we miss that opportunity, we are going to continue to be in abject poverty for the next 4 years. Now, Gambians have that opportunity now to select good leadership. We have that opportunity now to select people who are going to render good services. Let's not squander that opportunity for a mere fact of $500 or $1,000. And like the other speakers have said, we have seen in the newfound democracy trends that we are unimaginable if the newfound democracy is supposed to be a reality. And then they said dictators are not born, they are made. And we've seen the trajectory, the way it is going. If we are not careful, we are creating our own self another dictator. So Gambians should be very careful and mindful of some of these malpractices and ensure that our vote is our voice, is our right, is our power. We ensure we select the right people to have good representation. And like Almame have said, UDP has set the pace. We've seen how the people we have given you across the country, how they have delivered in their local councils. Any person who wants to provide another option must come with good alternatives, good ideas for development, not to induce us to sell our votes and render ourselves into abject poverty again for another 4 years. This message must be spread to all Gambians to understand that the vote we sell is our life, and if you auction it, the poverty that comes after 20 years after now, you will be accountable for it. We are all responsible for what future we beget to our future generation. So it starts now. So I am alarmed and concerned, and I equally know every Gambian should be alarmed, because this is something that's going to undermine the development of this country, and we condemn it in the most strongest term. We condemn it in the most strongest term, and if the government thinks they are delivering, this is not the option. They should sell themselves in the best manner and abide by the rules and regulations like the UDP and other parties are doing. Thank you very much. Mr. Sar has an additional clarification to make. Thereafter, we will have a brief summary in Mandinka and Wolof, and then we can have a Q&A on the upcoming elections. Once again, good afternoon. What I only want to clarify is when I was making my statement, I never made mention the name of the individual who involved himself in this voter buying. His name is Antuman Ngom, and he's a member of the NPP Banjul South. Antuman Ngom, a member of NPP Banjul South. Yes, and he is in Jollof Town Ward. And again, I want to make this thing very clear. When I say this is my first time of facing the media since the inception of the United Democratic Party, that doesn't mean that, well, I have that fear to face you people or not. No. UDP is a party that they have ethics. Not every individual or every member comes out to face the media. And again, with me, I am an administrator. So this is why when I say this is my first time of facing the media, doesn't mean that I have that fear in me. No. Who knows me knows that I'm somebody whom I am dangerous. Very dangerous. I am dangerous more than danger itself. And with the UDP, I am as constant also as the Northern Star. So take that from me. Thank you very much. Ladies and gentlemen of the media, I think you have heard sufficiently from our side
We did this deliberately so that we can give you an apparative of the kind of leadership that has been nurtured within the UDP. Often you would see me and the party leader making these press conferences. It's because of the structure of the party, but you can hear from their articulation, you can hear from their sense of purpose, you can hear from their own sense of respect, not only for Gambian citizens, but for civil society, for our political opponents. Because what we try to do is to focus on the issues. Honorable Baji spoke about it. The ideas for transforming this country, we are proud to say UDP has been contributing them, whether it's in the jurisprudence, where all these issues, when they come to a conclusion, will end up. You saw last elections, the 2021 presidential elections, we put up a petition. We had our colleague Mama Kande repeating it, that the petition was not heard. But we don't want to act post facto. After the event or after the fact, we start acting. We are giving notice to Gambians that now is the time to engage in progressive politics that can actually change the lives of Gambians. Gambians are tired of these games and shenanigans that political parties and political leaders have been playing. So before I end this, our side of the presentation, I have a very brief quote from lawyer Usainu Dabo that I want to share with you. He made this statement around the Easter time, and it reads thus: the struggle to make a better life for our people is not about us, it's about the next generation. I implore us to always practice honesty, integrity, and consistency in word and action. We must say what we mean and mean what we say. That is how we can legitimately expect the same values from them. Let's stand for what is right, for the betterment of the future generations. Thank you very much. Mbolo mi lima doon wax rek si olof ci angale ma bëgg ko tënk ci lu gàtta rek ci olof ak li fi gaay yëpp wax mooy ne tey de ñëw pour waxa askan wi won leen ne leen election local government election samedi la suñ councilors si dinañ leen taana waaye gis nañ ci jamono ji ci des nii ay texa yoo xam ne daal jaaxal na Gambien si ñun dégg nañ honorable Fatoumata Njie Tuma sa Banjul South ne gis na loo xam ne